associate professor in ITMOR. I'm a teacher for machine learning technologies for master program, and also I'm working in St. Petersburg Research Center of Huawei in media algorithms team. So the topic of my interest related to images and videos processing, so that the topic of my talk will be this area, and what trends, problems, issues are actually in that area, and how machine learning and deep learning can help us to resolve different issues. So that is outline. Again, we will talk about trends, modern trends, what is going on in that industry, why it's interesting, and why it's rising every year. After that, the main topic of my talk will be about image signal processing, so-called ISP pipeline inside your smartphones. So it's brains of digital camera. We will talk about the main stages of ISP, denoising, demosaicing, super resolution, high dynamic range processing, and color processing. After that, also we will talk about data, synthetic data, why we need more data synthetically, and the problems related to collecting high quality, high diversity data sets for images and videos. And the last, but from my point of view, one of the most important topics in this area, how to access actually the image quality. So let's start. If we talk about digital cameras, first of all, we mean smartphone camera. And actually, maybe you know that for recent years, the quality of images and videos which can be taken from your iPhone or other smartphones is very close to professional DSLR camera. And actually, this increasing quality of cameras for mobiles devices lead to collapse of DSLR camera market in recent 10 years. So actually, if you take a look on that graph, you will see huge impact of smartphones on camera industry, and you see a huge falling of DSLR market starting from around 2008. And together with that, exponential rising of market of smartphones. Why we see such a behavior? Actually, because of increasing quality. So why you need to get a professional camera, very expensive, when you can get the same quality of image or videos only with pushing one button on your smartphone and get high quality image. So actually now camera is one of the main three criteria together with performance, speed, and battery capacity when choosing a new smartphone for customers. So actually, camera is important, and as you see, hardware and software related to rising of quality of images and videos change the market. So
which applications are now related to digital cameras. First of all, there is, of course, mobile cameras for different endpoint users, for you, for me. Also, the same pipeline for digital image processing is for CCTV, for autonomous driving applications, for aerospace images in medicine, robotics industry, and so on. Actually, the things which I will talk about today are also related to all of these applications. But with more or less changes related to specific of the data and specific of what we expect from the output of our camera. Actually, in recent years, together with the rising of the quality, there exists also very challenging scenarios for image capturing, which are not resolved yet totally. There are low light imaging, so imaging in very low light conditions, for example, in night, or if you want to get an image from the stars in the sky. Also very challenging scenario when we have a scene with very high dynamic range. For example, some areas is overexposed and some areas is underexposed, but actually you want to get an output with a good looking picture with different details inside different areas, and you want to get it instantly. So that is also hard task. And the third here is harsh weather scenarios. Mainly it related to autonomous driving and aerospace, but also it can be related to mobile cameras as well. So, for example, it can be fog, snow, rain, some raindrops on a screen, and so on. So we want somehow to get good looking picture in that harsh scenarios as well. And I have talked about already that outputs can be different, and main users from digital imaging can be people, humans. In that case, we want to get the most possible perceptual quality of the image. But if the endpoint user is not human, but some machine algorithm, for example, for detecting some objects in a scene, so that we should optimize not quality of perception, but optimize the performance of specific computer vision algorithms. For example, to optimize an accuracy of detection or accuracy of segmentation and others. So actually here you can see conventional scheme of modern digital camera. Everything starts from hardware. Hardware consists of optics, lens. After that, captured light goes to photosensor matrix. And from the photosensor matrix, we receive raw data. Actually, it's one dimensional matrix with a specific color filter array. We will discuss it later. And after that, there goes brains, ISP, image signal processing model, or image signal processor. And the main task of ISP is to get a good looking RGB image, color image, which can be sent through some network by encoding and further decoder, and
at end user equipment. And actually, what we will discuss today is ISP. And today, all the tasks of ISP are resolved not only by deep learning methods, but also by classic computer vision algorithms. So that combination give the best results according to different experiments, but also that the weights of the first and of the second will be highly related to specific application and specific task. So let's talk about the main task of ISP. So if we talk about computer vision algorithms and machine learning and deep learning related to it, we usually mean recognition, detection of different objects, for example, semantic segmentation, tracking, and so on. So it's somehow high level models which want to realize what is going on the scene in image or videos. And the main goal here is to increase the accuracy of the model, to recognize better, to detect better, to track better, according to specific data set. And metrics of accuracy are very easy to formulate in that case, because we know in supervised learning task, we already know target, we know test, we can evaluate some loss function, and according to this loss function, we can evaluate metrics in specific case. For example, ROC curve, mean average precision for image, for object detection and segmentation tasks, intersection of union for segmentation tasks, etc. But actually, if we talk about ISP, the goal is different. The goal of ISP is to improve the quality of the image itself. We shouldn't detect something. We should get the image which will be good looking. But what is good looking? For my opinion, some areas should be more exposed, but for other people, they can say that in some cases, for their perception, it shouldn't be so exposed. So if we take a look on different pictures from technical point of view, from mathematical point of view, for example, this girl, that is so-called bokeh effect, when we have a sharp foreground and blurred background. So how to say to a machine that it's actually a good-looking picture, even when we have a lot of blur areas on the image. Another example here in the bottom, we can see the evening or night in a city and river. And actually, from my point of view, it's a very good picture. But from technical point of view, there are a lot of underexposed areas. And actually, that is not the case for example, this first example. It's totally different. But actually, we also can say that it's good looking. And maybe other examples from art, from modern point of view. Maybe some classic arts are not so good looking, so it's not so sharp, so it's a lot of blurred areas, etc. So the main problem here is that it's not well formalized problem, and we should understand exactly what the quality of the image itself. So that
we should distinguish technical quality and perceptual quality, and together with that discuss the aesthetics of images and videos. So it's a very harsh problem in order to mathematically formulate it. We will discuss it in the ends of our lecture in details. Let's talk a little bit deeper about challenging scenarios. Yeah, I have also already noted it, but there are some examples of that. So low light case. That is the case where we have low signal to noise ratio, and exactly if we have a lot of underexposed areas, so that the value of a noise rises and the quality of the image because of that can be highly decreased. So actually we want to get a good looking picture in that case and get it similar to our human eye perception, because human eye is a very good machine. Our eye can be very adaptive to very different light, and that is not the case for machine now. So that we should apply a combination of good hardware and software in order to be adaptive to high range of light. Slightly related to the first task is non-uniform illumination issue, where dynamic range of the SEM is higher than sensor capabilities. So, for example, one area is highly overexposed and some area is underexposed. For example, we want to take a picture of black cat on the white window in sunny day. So it's a hard scenario. And exactly we should say to our algorithm that some area should be more lighter, and some areas should be less lighter. So that is some kind of semantics, so that there can be different approaches how to do that. And harsh or bad weather, as I have already said, it is usually related to autonomous driving, but also it can be other cases. For example, we want to delete raindrops in order to detect the objects outside the car, yeah. Or we maybe want to delete from the image the fog, yeah, also in order to understand what is going on. And actually that is hard scenarios for machine, but as I have already said, our eye is very adaptive, and that is a very hard task to make an algorithms so intelligent as our eye system. So actually all of these problems are resolved now not only by software, by brains, but also by research of efficient optics, research of new types of photosensors and other hardware related to additional wavelength ranges, especially for low light and HDR and so on. So, which stages of ISP exist? As I have said, in the input of ISP, we have raw data from the photosensor. We will talk about raw in the next slides. And after that, there goes several stages. You can see them here on a slide.
Denoising stage. The task of denoising is to get denoised image, denoised clear image. After that, there goes demosaicing stage. The task of demosaicing is to get color RGB, 3-channel RGB from raw data, undersampled 1D matrix raw data. After that, there goes super resolution stage, where we want to enhance the size of the image and get high resolution from low resolution. After that, we should adjust overexposed, underexposed areas by HDR stage. And after that, adjust colors, white balance, contrast, sharpness, and other properties which can be related to the quality. And after that, we hope that we already get good looking RGB, and after that we can send it to codec and send it to endpoint user. So let's talk about each stage in slightly more details. Actually, ISP, image signal processing model in digital cameras can be considered as optimization task if we talk about it as a supervised learning problem. So in every machine learning supervised task, there is a task for optimization of some neural network parameters with respect to some loss function, yeah, with maybe some regularization term. But actually, in that case, we should know target, yeah. So, for example, if we talk about denoising, yeah, for denoising, we should have some output of our neural network for denoising, and we should have clear image without the noise, which will be our reference or target. And we want to get most possible similar output to that target. So in every case, this loss function should reflect the difference between the reference, some kind of ideal image, and current output. Depending on specific task, this L can be very, very complex, but in very simple case, it can be formulated as pixel-wise manner, for example, L1 or L2 norm, or it can be feature-based metric where we see on outputs of different convolutional layers of neural network and see, for example, for degree of style or content preserving of output regarding our reference. Or some stage of ISP can be formulated as training of GAN, generative adversarial networks, to generate good-looking picture. So that loss will be related to special GAN losses, generator and discriminator losses, if someone of you are already familiar with GAN. So that is also these losses for that task. So let's talk about denoising for 2 slides. Actually, if we talk about optimization task and training some neural network to denoise a picture, actually we should know distribution of a noise. And huge number of experiments related to denoising algorithms in digital imaging shows that knowledge of that distribution highly matters. So that knowledge of physical model on how exactly noise exists on the image
and which distribution can be inside different areas depending on different conditions is very, very important to get a good model. The intuition here is very simple. If we have a neural network which is very good in denoising the image with Gaussian noise, for example, it's not the case that it will be good working with other types of the noise. And in order to get a model neural network which will work well in real scenarios in our smartphones, for example, we should know what type of noise is here. Yeah, and in order to do that, we should know physics. We should know how different stages of noise generation exactly exist in different stages of digital signal capturing. Yeah, so here you can see different types of that noise: photon shot noise, dark current noise, pattern noise, read noise, and crosstalk noise, so that some of state-of-the-art model related to that task, which is described in that paper, physics-based noise modeling for extreme low light photography, say to us that all of that is highly matters, and exactly if we take into account all of these stages, results will be most optimal. Again, research of different noise statistical distribution is very important and crucial for the task. About raw data and demosaicing stage related to the task. Maybe some of you familiar with digital cameras, and digital cameras give you ability to record images in a RAW format. So RAW is some kind of is a result of some kind of color filter array and reflects human eye sensitivity to the light. So RAW filter array is one-dimensional is two-dimensional matrix, yeah, with only one channel, and each pixel in that matrix is filtered to record only one of three colors: R, G, or B, so red, green, or blue. And you see here the most popular array for the task, so-called Bayer filter array. And you see here that the number of green pixels in it is twice the number of blue and red. And that reflects human perception, because our eye is more sensitive to green light. Green light is around 555 nanometers in wavelengths spectral range, so that type of a sensor reflects our perception. So the main task of demosaicing stage, which goes after denoising usually, is to interpolate the values of different colors to get three-channel color RGB, because we have in raw data only under sampled matrix. So we have a lot of missing red, we have less missing green, and we have a lot of missing blue. So classic demosaicing algorithms are based on some kind of interpolation using information from surrounding pixels.
of corresponding colors. But they are not so good, especially for high resolution, for preserving edges and bounds in the image, so that now demosaicing is usually done by neural networks, where we have raw as input and RGB as output, and train the neural network with specific input in order to interpolate good-looking RGB. So here to the right on the slide, you schematically can see what is going on. Yeah, we have some Bayer pattern, which is result of photosensor. So we can get from that three different undersampled channels for red, green, and blue. After that, we interpolate each of the color matrices by specific algorithms, and after that we combine all three channels and get real value for each pixel in RGB manner. Yeah, so as I have already said, now the state-of-the-art methods for that are neural networks, but for some cases classic algorithms, depending on specific edges, preserving and taking into account luminance changes, also good working. And the most modern approaches related to 1 or 2 years ago usually combine demosaicing and denoising stages in order to accelerate the processes of getting good-looking RGB. So it is so-called joint DD approaches, and actually they are state-of-the-art now. So researchers realize that we can do that as one neural network. We can combine denoising, and together with that, we can get RGB exactly as and simultaneously. Next stage is super resolution. Very interesting task. So the main goal here is to increase the resolution of low resolution images or videos, enhance them, maybe add more details, but not to generate something new, but reflect what is going on inside real scene. Yeah, so we want to save the fidelity of input scene. From one point of view, it's very simple because we can do some interpolation. For example, in bilinear kernel or bicubic kernel. So that approaches are very stable, but very stable and very fast, but they produce a lot of blur and produce the images with very low perceptual quality. So we want to get more details in our super resolution image, so that we can imagine that deep learning models will be very good in that task, because actually we can easily generate a lot of data for that task. So we have, for example, high resolution data set. We can produce from it low resolution pairs, for example, using some filter, yeah, to get, for example, maximum from special area of the image, yeah, and get low resolution, and after that train a neural network with low resolution input and high resolution output. But actually the quality of that
models trained on that kind of LR and HR pairs usually decrease in real world sense. Why? That is because very difficult to collect high diversity data set for that task. And another very important problem here is that if you want to super resolve the image, you will super resolve it in a specific downsampling kernel. Yeah. So if you have collect a data set of LR-HR pairs, you have used specific downsampling kernel. Yeah. So for example, linear or cubic, or taking a maximum of specific area. And if neural network is trained for that task, it will not work well with real cases where you don't know downsampling kernel. Yeah, exactly. So that in real world, you cannot say that in specific case there are some specific distribution of the pixels which you should formalize and generate in specific case. Yeah. So that is a real problem. And GANs also can be work in that case, but usually they generate a lot of artifacts. And even in recent year, in 2022, I cannot say that some of the state-of-the-art GANs are robust to generate good-looking, super resolved image in every case. So it's a lot of artifacts which are for which our eye is very sensitive. Yeah. Actually, main trends and challenges here related to taking and collecting data for training, because as I have said, there are not so many realistic data sets with high diversity. There is a problem with downsampling kernels for that. And actually there are no good working models for now which work with high magnification factors like 4 or 8. So if we want to, for example, enhance the size of the image 4 times or 8 times and get high resolution image, for example, more than 1K or 4K. But exactly 1 year ago, there was some kind of breakthrough in that area. Google Brain present SR3 model, model based on the noise and diffusion probabilistic model or iterative refinement. So there was a paper about it 1 year ago. And actually what is going on in that model? There is a very different approach. In that model, we generate new image starting from poor Gaussian noise. Yeah, and iteratively refine noisy output of our model using U-Net, specific architecture of convolutional neural network, trained on denoising at various noise levels. So main idea here is very simple. If we have very little noise on the image, it is a simple task to denoise it. But if we have a lot of noise, it's very hard to denoise. Yeah. So idea, let's do it iteratively. We will do that many times, hundreds of thousands times,
and it will iteratively denoise our image in order to get a clear one. And the same idea can be applied to super resolution, because starting from poor noise with reinforce from our target, from our low resolution target, we can also iteratively fine-tune our output and iteratively denoise high resolution output in that case. And actually, even that is a very new idea, for recent year, there are a lot of applications already of that idea for denoising, for super resolution, for different image-to-image tasks. So from my point of view, it's a very promising idea, and it's a very new approach, which maybe will make further breakthrough in that area. Actually, the last stage which I want to discuss here is HDR, high dynamic range processing. Usually, it is also related to color and contrast adjusting, because it's better to do that in one stage. For example, in one neural network. Once again, dynamic range processing is a set of techniques used to reproduce a greater range of luminosity that is possible with standard photographic techniques. So we want to underexposed, overexposed areas, and overexposed, underexposed areas in order to get normal looking picture. Our eye is very adaptive to different luminosities, so that in our brain we can automatically get this normal picture. But actually, if we take a look on what is going on Photomatrix, we will see that some areas are totally black and some areas are totally white. So that we should get some software, some brains inside our cameras to resolve that task. Again, here, as well as for super resolution and denoising, that data generation is a hard task. There are not many realistic data sets with high diversity for HDR. So, for example, for video, HDR is only 2 available data sets for open source, on which you can train your model to train HDR video neural network. And actually, one of the latest improvements in that area is the use of attention mechanism using some kind of transformers and so-called dilated convolution approach. So it's some modification of classic convolutions, which can be adaptive to different shapes of objects inside the image or videos. So that is about HDR. And before we start talking about data and synthetic data, remark about video signal processing. Actually, video can be considered in 2 types. In the types of sequence of the frames, where each frame is analyzed independently, so that that task can come to classic ISP. Or, which is more complex, but it is more logic, and which can give you more optimal results. We can
use temporal information between different frames, so that it is actual VSP, not ISP. But the main task here is to fuse the information from the neighboring frames to align different frames from each other to get robust results. Yeah, and actually all the problems which I have already discussed related to denoising, HDR, super resolution are also applicable for video, but in new level, because in video we also have a time, so that we can get noise in time, we can get new types of artifacts with fringing, with different type of object reshaping and so on. So that making video ISP models more robust is the main task in that area. Let's take a look on a task for data for computer vision, especially synthetic data, and why it is very, very important in that area. So why we talk about synthetic data? So maybe I have already gave you intuition about that. Collecting high quality data set is a very expensive and time consuming task. So that maybe it's will be more cheaper and more simpler to get high quality and high diversity data set using different rendering engines, for example, Unreal Engine, Blender, Unity, and etc. And generate high quality data set with desirable properties. So actually, synthetic data for now is usually used in different computer vision applications for generative modeling, for also super resolution task, and so on. So actually, the quality of rendering now is very high, and photorealism of rendered images is rising every year. So actually, I can say about me. So about 2 years ago, I have been firstly confused with some video. I saw that it's real, but it was rendered. So actually, the quality will rise, I think. But in that case, beside of advantages for that, because we have perfect labeling in that case, because, for example, for segmentation task, we can get pixel perfect segmentation targets for corresponding RGB. We have ability to get actually unlimited sizes of data set, and we have a great economy of resources and time. But there are disadvantages, and the main disadvantage for that is it's synthetic. It's not real data, and the things come up with the fact that the models trained on synthetic data not always perform as good on the real data trained. So why is so? First of all, maybe it's very high photorealism for perception, for human perception, but for technical point of view, it's not so realistic, and maybe machines and algorithms understand where there are difference between real world and
synthetically generated objects in that case. Another point here is that we should collect synthetic data also with specific pipeline using some logic. Yeah. So how to organize good synthetic data set? So there are some ideas in order to economy time. For example, we can use 3D models only for the objects, and we can put these 3D objects to a real sense. So we will improve the photorealism in that case. But if we have some background and foreground, we should use balanced sampling in order to get balanced data set. So what I mean balanced? Balanced is that every object, for example, is placed on equal number of backgrounds, and every background in our data set should be used with the same number of different objects. So that will be balanced data, and there will not be some majority class of objects and majority class of background, which will be very which will lead to low quality of final model. Also, we can use superimposed objects representing real world add noise for hard examples using augmentation. And together with that, smart or balanced augmentation to fill in the gap in real-world distribution. So we can compare the distribution, the similarity between input and target. So our input here is actually output of some model, yeah, and we want to train our model to get the most possible quality. And we treat our target as ideal image. So the main task here is to evaluate the difference and make it so that that difference will reflect our perception. So if some human say that the difference is very low, so that our metric for full reference IQA also should say to us that the difference is quite low, and vice versa. If we see by our eye that the difference is very high, our method also should say to us that in case we should evaluate the quality of the image as it is. So it's two different branches in AQA. And actually, if we talk about ISP, when we want to train a neural network for denoising, for super resolution, and so on, usually we have target. And in that case, we can use full reference IQA methods. Or if we somehow don't have target, we should use no reference methods. And actually, that is much more complex task. Actually, as I have said already, we can train our model with the task of minimizing some functional to minimize the difference between target and input. And if we talk about that in pixel-wise manner, we can use L1 or L2 losses for that task. Maybe with some modification like Charbonnier loss, that is root mean squared error with some regularization term here, as you can see. Or if our neural network is GAN, so that our losses will be discriminator plus generator losses, which are represented here in the bottom on the slide. But actually, usually on the papers related to image quality assessment, you will see two main metrics, so-called peak signal to noise ratio, or PSNR.
that is actually related to mean squared error from the pixels of test and target. Yeah. So PSNR is very popular, and it's very easy to compute, and we can use it as loss function to train our neural network. But it fails on many real-world cases and insensitive to blur. The second metric is structural similarity, and it is quite better, but it's not good working in every case. So what is SSIM? SSIM is some kind of combination from luminosity difference between test and target, contrast difference between test and target, and some structure comparison between test and target, so that we, in order to evaluate SSIM, we should evaluate mean pixel values, standard deviation of each image, and compute covariance values for our target reference pair. So that after construction of that combination with specific power indexes, we get final metric. But it's also not a solution in every case. There are a lot of examples where PSNR and SSIM fails. For example, in that case, where we have ground truth and picture which is good in PSNR and SSIM, and a picture which is which has lower PSNR and SSIM. So in that case, human will prefer the right frame because it's not so blur. Yeah, but you see that PSNR and SSIM is not sensitive to blur. But even when we have image generated by GAN, and there are some artifacts with some windows, yeah, some blocks, we will prefer that image because it is more it's more good looking, yeah, so it's more photorealistic. So actually one of the breakthrough in that area is to work with not pixels but with the features. And one of the main papers in that area is paper from 2018, Unreasonable Effectiveness of Deep Features as Perceptual Metric. And the main idea here is to evaluate the difference not by the pixels, but by their features. So we train some convolutional neural network and compare the values of different features for target and for our testing images. And actually that really works. And correlation between LPIPS metric predictions and human opinion scores is very high. And actually it is one of state-of-the-art methods for full reference image quality assessment. And the last one, about no reference state of the art. Actually, to get no reference metric, good no reference metric, actually you should label a lot of images with your score. Is it good or not? Yeah, but in order to do that good, you should collect a lot of data. And if the task is very time consuming and expensive, usually that task is resolved by Google. And that is the case in that area. In 2018, Google have presented NIMA, Neural Image Assessment metric, which actually is a neural network which has been trained and very high diversity and
huge data set with the image with the scores. And there was two branches of it. Technical branch, which predict the technical quality of the image, and aesthetical branch, which reflect aesthetics of the image. And actually, it is very, very correlated to human opinion score. And actually, that is one of the state-of-the-art approaches in that case. But actually, now there are a lot of more ideas in that area, how it can be resolved. But actually, NEMA is one of the breakthrough in that area. So as I remember, there have open source API. Yeah, so you can use it for testing specific images from your smartphone to access the quality for objective quality for that neural network. So conclusion, yeah, digital imaging algorithms getting better every year. So we improve software and hardware for digital cameras, and together with that, there are exist not resolved specific problems with hard scenarios of imaging, with assessing the perceptual quality of the images, and how to get good-looking pictures in these specific scenarios, and also how to get low light models which will work efficiently on our devices. Yeah, we are not able to use very huge models in smartphone, so that we should somehow optimize it. And actually, combination of deep learning models with classic computer vision algorithms usually give better quality. And the trends of recent year is attention mechanism and transformers, and in our area is also the case. Attention mechanism actually works, and there are a lot of state-of-the-art models related to digital imaging applying attention mechanism. So from my point of view, in a few years, there will be transformers everywhere, and we will get even better results in the quality of images and videos. So thank you for attention. Yeah, but is there any techniques to use some kind of optimization specific like adversarial attacks in ABS to improve maybe not like picture looking, but for next stages algorithm protection or something like that. You mean in, adversarial attacks? Yeah, like it works with some math, so maybe. Yeah, there are some applications related to adversarial attacks for different stages of ISP, but from my knowledge, it's not so popular in that area. But actually, yeah. So actually, some of applications related to denoising, yeah, for autonomous driving exactly, different techniques related to adversarial attacks and how to avoid it. Yeah, it's very applicable. It's not so main goal of that area, but it's actually, yeah, it's worked. Other questions? Yeah. It's real data sets, synthetic data sets, accuracy of model for some computer vision tasks. If difference, the quality difference between real data and synthetic data is small, or this is bad practice. You can do that.
but after you have combined synthetic and real world, you should always see on the distribution. Yeah, so if there will be the case where the distribution, even in pixel-wise manner, will be like two nodes, yeah, so one node for real world and second node for synthetic data, it's not so good. But if you will be able to collect so photorealistic data set related to specific task, that the nodes will be very similar, yeah, as a kind of distribution, so that yes, you can use it, yeah. Other questions? I have one question as an ordinary user. So I think the technologies you're talking about gives a lot of opportunities to restore damaged photos of our grandparents, for example. So Yeah. do you know about some instruments that we as ordinary citizens can use to restore our photos? Yeah, I cannot say exactly websites for that, but there exists some open source projects in internet, so you can load your pets photo in grayscale, yeah, and get color image, super resolved image, denoised image, and what you want from it. Yeah. And for example, if the face is very damaged, so it's almost impossible to, you know, to create the new face. Can we use the photos of the same person but enough photos? Yeah, there exists some techniques for that. Actually, it's usually related to GANs, generative adversarial network. So in order to paste something in damaged area, yes, you should generate something, and there are some kind of combination of page matching and generative task. Yeah, but there are techniques for that, and from my point of view, they even work very good. Okay, thank you. Do we have questions in the chat? No more questions? Thank you, Peter, for your presentation. Thank you. And we can move on to the next speaker. And our next speaker is the director of I'd like to thank also organizing committee for inviting me to have a talk and as a invited speaker. This is the first. And the second, I prefer to speak in Russia because I think that Russia talk will be better here from my point of view, of course, and you understand better my presentation. And I'd like to say that my talk in English is available with organizers, so you can read it in the same way. Спасибо. Тогда я перехожу на русский. И тема моего, если вы не возражаете, конечно. Значит, тема моего доклада, я уже хотел сказать talk, но вот attention in random forest, how to implement attention without gradient-based algorithms. Ну, если
наверное, по-русски, вы это понимаете все. Я представляю Политехнический университет Петра Великого совместно с моим аспирантом. И я до вчерашнего дня являлся директором Института компьютерных наук и технологий. Слава богу, сегодня я уже свободный человек относительно. И я также возглавляю лабораторию нейросетевых технологий и искусственного интеллекта в Политехническом университете. И для начала я бы хотел просто привести некоторые высказывания Бенджо. Вы знаете, это один из 3 лауреатов премии Тьюринга 2 года назад. Attention is a core ingredient of conscious artificial intelligence. И, ну, это такое название, и вы знаете, что, наверное, attention is all you need, да, все это, так сказать, сейчас на слуху, и только что предыдущий спикер как раз говорил о том, что это очень перспективный инструмент, и это перспективные модели, которые сегодня, наверное, ну, используются повсеместно. И наибольший, так сказать, интерес, конечно, и старт механизм attention или модели внимания приобрели, так сказать, в моделях NLP, в задачах NLP. Ну, постепенно они перешли, соответственно, в задачах обработки изображений, аудио и так далее, и так далее. То есть, фактически, attention превратился в так называемые трансформеры, которые вы видели. Наверное, уже везде там они присутствуют, и в Google переводчиках, и везде. Но моя цель рассмотреть вообще эти элементы. Я не хочу вам рассказывать об attention и о трансформерах, потому что это, в общем-то, везде есть. Вы откроете любую презентацию, там лучше меня расскажут, как трансформеры реализуются, например, в задачах NLP, да, и в задачах sec-to-sec. Я как раз хотел сегодня, в отличие от общего стандарта, рассмотреть вообще механизм attention с классической, с фундаментальной точки зрения, то есть с точки зрения статистики, математики и так далее, потому что на самом деле, если мы знаем, так сказать, фундаментальные основы, то мы можем, соответственно, строить любые модели без всяких проблем, и не только при помощи нейронных сетей, а при помощи также других методов. Кроме того, как вы заметили в названии в предыдущем, у нас attention используется не в виде нейронных сетей, а именно в случайных лесах, ну или в градиентном бустинге, то есть в тех моделях, которые как раз работают с табличными данными. Потому что проблема табличных данных, это, точнее нейронных сетей, это, соответственно, работа с табличными данными. И табличные данные фактически сложно очень реализовать при помощи нейронных сетей. Поэтому для них, с моей точки зрения, лучшие инструменты – это, конечно, метод градиентного, машинно-градиентного бустинга, совершенно верно, и случайный лес. Все то же самое, что я сегодня буду говорить, реализовано в градиентном бустинге. Но чтобы не распыляться, я расскажу только о, соответственно, случайном лесе. Да, работа выполнена, я уже говорил, с моим аспирантом, и продолжает выполняться. Совершенно уникальный аспирант, действительно талантливый парень. Он вот сейчас перешел на 3-й год, но у него уже, наверное, 2 или 3 диссертации в принципе готовы и десяток Q1 статей. Ну, общее то, что, наверное, картинки везде вы можете найти в интернете, что такое attention в целом, модель внимания. Это своего рода инструмент, который там для нейронных сетей, который, соответственно, позволяет если мы говорим о картинках или на каких-то объектах, то выделить определенные признаки этих объектов, определенные части этих картинок и присвоить им больший вес для определенной цели классификации, чем другие части картинок. Ну и вот здесь, например, для классификации собак у нас больше значимы, так сказать, элементы, там уши, нос там, и так далее, чем какие-то другие элементы, и, соответственно, это упрощает классификацию. Это делает
вообще классификацию намного проще и, соответственно, эффективно. И поэтому, если мы говорим о том, что некоторые элементы или признаки изображения или объекта, они имеют больше вес по сравнению с другими, то, собственно говоря, attention теперь можно интерпретировать как некоторый вектор или матрица, как угодно вы можете, так сказать, реализовать, значимостей или весов значимостей, или просто вектор attention, ну, вектор внимания. Ну, в литературе сейчас, если вы откроете, то безумное количество статей, которые имеются в рамках этого направления. Ну, первая, самая такая статья «Attention is all you need», да, Васвани и другие. Ну, и это была пионерская как бы работа, которая дала действительно реальный толчок механизму внимания. Ну а дальше пошли уже в различных областях, например, появляются уже формеры так называемые, да, ну не трансформеры, а формеры, потому что, например, появились там перформеры, в аудио реформеры, и даже появились с деревьями триформеры так называемые. Ну там чуть-чуть другое. Это не то, что я сейчас буду рассказывать, хотя это тоже очень интересно. Вот статья 22 года, например, в архиве, да, Archive.org, где рассказана там интересная реализация attention со случайными лесами, но чуть-чуть она другая. То есть этих формеров на сегодняшний день огромное количество. Я даже не хочу их перечислять, потому что, опять же, тема моего доклада чуть-чуть другая. Если интересно, вот, например, представлена схема различных трансформеров и их применений, собственно говоря, в не самой свежей статье обзорной, которая вот была фактически год назад опубликована в архиве. Вот вы видите, это безумная совершенно схема. Я даже так с трудом ее уместил на слайде. Ну и все-таки я перехожу к фундаментальным вещам, к базовой, так сказать, базовому машинному обучению и хочу рассмотреть attention именно с этой точки зрения. Возможно, вы это знаете, но тем не менее я повторюсь. Итак, предположим, что у нас есть некоторое обучающее множество, регрессионная модель строится как некоторая функция, переводящая пространство там, признаков и в некоторый отклик, соответственно, или выход, или метка. Классификационная задача совершенно аналогична. Предположим, что у нас есть этот датасет. Самый простой способ, как решить эту задачу, то есть как предсказать или сделать предсказание prediction в какой-то точке новой, в точке x, определяется, вот как здесь показано, достаточно просто при помощи среднего. Да? Это, так сказать, и такой известный подход, тупой подход. И вы знаете, что, например, градиентный бустинг, он также начинается зачастую вот с определения такого среднего на первом шаге. Что означает это среднее? Это означает, что у нас веса всех примеров в обучающей выборке взяты одинаковые. И они равны единице на n, если n – это количество, соответственно, элементов обучающей выборки. И вот вы видите, что вот штриховой линией показан как раз результат предсказания истинной кривой какой-то, которая здесь, ну, мы ее не знаем, но у нас имеются вот эти точки, которые здесь представлены на рисунке. Что можно здесь еще сделать? Ну, давайте возьмем не все множество. Понятно, что весь датасет, он достаточно плохой. Возьмем только k ближайших соседей. Да? Ну, известный метод KNN, соответственно. И в этом случае мы можем уточнить. У нас уже наша кривая будет уже более точно, так сказать, подходить к этим точкам. Я все это не показываю, но тем не менее мы начинаем сужать пространство. Что значит сужать пространство? Мы даем веса наиболее близким точкам единица на k, условно говоря, да, определенные веса большие, скажем так. А для всех остальных точек, которые далеко и которые незначимы, мы даем нулевые веса. Лучше стало? Лучше чуть-чуть, да. Но эту идею можно, так сказать, обобщить. И обобщение, собственно говоря, это классическая
непараметрическая ядерная регрессия над Арая-Вотсона. Ну, слышали про эту регрессию, да? Наверное, это классика, собственно говоря. Она предложена была независимо двумя авторами, Надарай и Вотсон, аж в 1964 году. То есть фактически это оказывается, родитель модели внимания. И, собственно говоря, эта модель записывается элементарно. При этом альфа – это веса внимания, или, ну, сначала давайте просто будем говорить некоторые веса, которые характеризуют, насколько близко тот или другой пример в обучающей выборке находится к искомому примеру X обычному. И особенность этой регрессии заключается в том, что мы не делаем никаких формул, никаких функций заранее. Это не параметрическая регрессия в том смысле, что мы не определяем параметры некоторой функциональной зависимости f. Нам это не интересно. У нас в простейшем случае вот такой вид. И, собственно говоря, зачем нам f? Нам нужно только определить для каждой точки x новой, собственно говоря, y. Ну, то есть выход. В чем смысл вот этого коэффициента альфа или веса? Смысл заключается в том, что действительно мы ставим вес более близким точкам. И это очень важный, так сказать, момент. Вот если вы увидите, здесь находится у нас точка x2, x1, x2 ближе к x нулевому, если мы хотим найти x нулевое. И значит вес вот этого y, скажем так, которая соответствует точке x2, будет больше, чем вес значения точки x1. И, соответственно, например, веса вот этих точек будут совсем маленькие. И в этом, собственно говоря, и суть механизма attention. Он заключается в том, что мы приписываем больше веса тем элементам или частям этих элементов, признакам и так далее, которые ближе и важнее с точки зрения, так сказать, предсказания определенного примера. Это вот существенная, так сказать, такая наиболее важная вещь. И как вы видите, ну здесь пока нет еще результата. Таким образом, альфа можно рассматривать как веса внимания, которые характеризуют, насколько близко прогнозируемый элемент находится к элементам обучающей выборки. Или наоборот, по расстоянию. Ну, например, эвклидовому расстоянию. Ну и что у нас является метрикой расстояния или мерой, так сказать, близости? Это, собственно говоря, ядра. Стандартные ядра, их много, Гауссова, там, треугольные, Панечникова там, и так далее, и так далее. Я все перечислять не хочу, потому что меня это не так интересует на самом деле. И в данном случае, если использовать терминологию вообще модели внимания, которая принята, то получается, что у меня x вот во всем этом, это, собственно говоря, query. Я буду говорить, так сказать, английскими словами, потому что, ну, можно перевести запрос, да, ну, все привыкли больше к английским терминам. В данном случае x – это query, xi, то есть элемент, пример обучающей выборки – это KISS, соответственно, и y, опять же, из обучающей выборки метки – это, соответственно, values. И теперь, вот, собственно говоря, имея такое выражение определенное выражение для ядра, мы можем нормализовать эти ядра и, собственно говоря, получить, соответственно, веса внимания. Особенность альфа заключается в том, что это есть элементы некоторого распределения вероятностей, и поэтому их сумма равна, соответственно, единице. Ну, стандартно, да, то есть это такое непосредственное условие. Если мы возьмем гауссово ядро, которое показано, соответственно, здесь, стандартное гауссово ядро с параметром тау, параметр это, соответственно, его расширение, да, этого ядра, можно сказать, там, дисперсия, если говорить в терминах теории вероятности, то, соответственно, у нас вес внимания будет не что иное, как обычный стандартный софтмакс, к которому вы привыкли в нейронных сетях и который реализует, собственно говоря, распределение, опять же, вероятностей на элементах классов, например, на этих классах или
в других, так сказать, реализациях. Таким образом, регрессия на Дарая-Вотсона может быть представлена как, соответственно, сумма игроков, умноженных на софтмаксы. Софтмаксы определяют снова вот это расстояние между предсказываемым x и всеми иксами обучающей выборки. Ну, в принципе, если мы нормализуем эти вектора, то есть обучающую выборку, что часто также делается, то мы получим вот такой софтмакс. Если вы... Он очень похож на то, что потом в NLP использовалось, да, scale.product attention, так называемый. Мы его тоже вкратце рассмотрим. Итак, то, что мы сейчас рассмотрели, пока на данный момент это исходная модель на Дарая-Вотсона или исходная регрессия на Дарая-Вотсона без параметра. Мы пока параметр тау не использовали, пусть он пока будет единицей. И мы получили, соответственно, вот более качественную кривую, как вы видите, которая лучше отражает, соответственно, имеющиеся данные и лучше предсказывает. Особенность этой модели заключается в том, что при достаточном количестве данных она всегда сходится к оптимальному решению. Это очень здорово. Но хотелось бы как-то улучшить это все дело. И вы знаете прекрасно, что вообще attention как таковой это прежде всего элемент нейронных сетей, который обучается. И с этой точки зрения мы тоже хотели бы обучать в данном случае, то есть включить в этот attention какие-то, или на Дарая-Вотсона регрессию, какие-то параметры для обучения. И в данном случае мы можем, собственно говоря, рассмотреть тау как параметр обучения и найти его при помощи обучающей выборки. Как? Ну, очень просто, стандартно, записывая loss function, да, как разность, квадрат разности, сумма квадратов разности между истинными метками и, соответственно, их предсказаниями на обучающей выборке. Таким образом, решая эту задачу, мы минимизируем функцию потерь, которая здесь показана, и находим, собственно, тау. Ну, это один из вариантов. Да, эта задача будет, наверное, скорее всего, так сказать, сложной достаточно. Она не обязательно даже будет выпуклой, но тем не менее, вот она может быть решена достаточно простым способом и, ну, градиентным спуском, например, да. И вот то, что мы получили уже после того, как обучали вот этот параметр тау и получили механизм внимания, соответственно, уже с параметром. Ну, если обобщить слегка то, что мы сейчас сказали, то, в принципе, и в литературе, особенно, еще раз повторяю, по НЛП, вы можете встретить в более общем виде, когда у нас есть некоторые вектора или даже матрицы, соответственно, и keys, and values, и также, так сказать, и query может быть представлено в виде некоторого эмбеддинга, да, как это делается в трансформерах. И тогда, собственно говоря, attention записывается в более общем виде, как вы видите здесь. И вот то, что у нас в софтмаксе, это, собственно говоря, так называемая скоринговая функция, да, скоринговая функция внимания, от которой зависит, собственно говоря, модель внимания. И существует на самом деле на сегодняшний день множество моделей внимания, по крайней мере, реализованных в виде элементов нейронной сети. Я только рассмотрю парочку из них, наиболее популярны. Но это модель аддитивная, для которой скоринговая функция имеет вот такой вид. Вы видите, что у нас и KISS, и, так сказать, все это, и queries, они имеют, так сказать, вот такой вид. А что это такое, собственно говоря? Это произведение вектора на матрицу, это матрицы параметров, которые мы обучаем. Это есть не что иное, как просто слой нейронной сети с линейной функцией активации. И здесь мы конкатинируем или складываем, собственно говоря, два вот этих слоя. На один подается вектор query, на другой подается вектор, соответственно, key.
И затем, ну, тангенс гиперболический, это тоже получается у нас функция активации. Еще одна популярная скоринговая функция, она определяет так называемый scale.product, имеет достаточно простой вид. Вспомните тот вид, когда мы нормализовывали, соответственно, обучающую выборку. Attention очень похоже, практически одно и то же, даже кроме как корень из d. Я не буду опять же вдаваться в детали этого, это в интернете, откройте любую презентацию, и вы это увидите. Цель моего доклада чуть-чуть другая все-таки. И, собственно говоря, от чего зависит применение той или другой функции? Ну вот все зависит, собственно говоря, от данных. И они могут быть, если у нас данные имеют разную размерность, то это можно использовать одно, если одинаковую размерность, то, соответственно, другое. Вот. Следующий элемент или концепция attention – это так называемый self-attention, самовнимание. Да? Самовнимание, оно предложено было впервые вот как раз в статье Attention is all you need и является основным элементом, даже там множественное самовнимание, multi-head self-attention, так называемый, мы сейчас перейдем к multi-head, оно использовалось как основной элемент трансформеров. И это как раз вот self-attention заменило LSTM, стандартные LSTM, которые до того использовались, соответственно, для sec-to-sec задач, они заменили их достаточно успешно, как вы уже знаете. Опять же, я не хочу вдаваться в детали реализации трансформеров и self-attention, потому что моя цель – показать self-attention с другой точки зрения. И оказывается, что self-attention можно рассматривать не с точки зрения, так сказать, вот, сложного преобразования данных именно в трансформере, а как вообще non-local means denoising. Тут как раз в предыдущем докладе было сказано о удалении шума, скажем так, о denoising, да, в имиджах, в картинках. И здесь, собственно говоря, если вы посмотрите вот на эту формулу, что здесь происходит? Мы вокруг каждой точки x, каждого пикселя фактически мы взвешиваем соседние пиксели и усредняем таким образом с учетом весов. Чем ближе они, тем, так сказать, вес ближайшего пикселя будет лучше. То есть, другими словами, что такое денойзинг в данном случае? Это фильтрация, это усреднение своего рода с учетом того, что имеется вокруг. И можно усреднять вообще по всей обучающей выборке, но, соответственно, ставить веса с точки зрения расстояния. Тоже очень интересная интерпретация, которая, опять же, ну, я практически в литературе ее не встречал, может быть, вы встречали, я тут могу ошибаться. То есть, другими словами, вот пример, как действует тот же self-attention именно для картинок. Картинка зашумленная, вот истинная картинка. Ну и вот как мы частично, так сказать, пытаемся сгладить тот шум, который у нас имеется. Вот видите, собственно говоря, многие понятия, которые есть в механизме внимания, мы используем, рассматриваем с несколько другой точки зрения, более физичной, что ли, более такой фундаментальной, что является тоже интересным, мне кажется. Ну и третья, наверное, концепция, которая важна и используется в трансформерах, это multi-head attention, помните, да, собственно говоря. И мы также можем реализовать различные multi-head attention, опять же, если мы вернемся к модели Надарая-Вотсона, к регрессии Надарая-Вотсона. Вот, смотрите, у нас модель регрессии Надарая-Вотсона. Мы, собственно говоря, теперь берем не просто тау, забудьте, что пока временно, пусть у нас тау не обучаемый параметр, а тюнинг или гиперпараметр. Да? Что мы можем сделать? Мы можем взять некоторое множество этих гиперпараметров и получить, соответственно, для каждого гиперпараметра свой отклик. То есть, другими словами, мы каждый вот этот гиперпараметр
реализует вот это head или голову, так называемую, внимание. И в результате мы получаем, собственно говоря, набор откликов или предикшенов, которые теперь можно, ну, в стандартном multi-head attention мы их конкатенируем, да, а потом пропускаем через свертку 1 на 1. Ну, то же самое здесь можно сделать. То есть, другими словами, вот то, что мы реализовали, это есть не что иное, как самый обычный multi-head attention. Конечно, вы скажете, а давайте этот параметр, мы же его обучаем, зачем нам тут его разные брать элементы? Ну, возьмите еще какой-нибудь параметр, возьмите вектор какой-нибудь, умножьте на иксы, и вы можете использовать этот вектор как обучаемый, а тау как multi-head. То есть на самом деле здесь разнообразие. В чем хороший attention, что мы можем разнообразить по-всякому. Какая проблема возникает вообще в реализации моделей внимания? Ну, первая проблема это то, что ну, все данные у нас делятся, ну, условно, опять же, да, там есть пересечения на текстовые, на графы, на картинки, ну, туда же звуки там всякие и так далее, и таблицы. Так вот, все данные, в общем-то, хорошо реализуются при помощи нейронных сетей, кроме последних табличных данных. Да, существует ряд статей, которые, в частности DeepMind, которые показывают, что в принципе можно при помощи глубоких сетей работать и с табличными данными. Но, ну, как бы с моей точки зрения, ну да, все инструменты хороши, но на самом деле, особенно если данных мало, и если размерность их достаточно большая, то ни одна нейронная сеть с моего личного опыта не справляется. И это действительно проблема. Это проблема комбинирования уже, соответственно, тех методов с нейронными сетями, которые существуют. Но я здесь не хочу комбинировать. Я хочу просто отвлечься от нейронных сетей сегодня, хотя это действительно замечательная вещь. Вторая особенность, второй недостаток нейронных сетей – это все-таки градиентный спуск. Я видел в программе, к сожалению, не мог, так сказать, участвовать. Была презентация по оптимизации без градиентного спуска. Не знаю, что там имелось в виду, но что-то интересное. На самом деле градиентный спуск и градиентные алгоритмы не такая плохая вещь. Это нормальные, замечательные алгоритмы, по крайней мере, они позволяют много сделать. Но куча проблем. Ну, первое, вообще скорость сходимости, она очень-очень, так сказать, не всегда хорошая, скажем так, да, не всегда быстрая. Вторая проблема заключается в том, что мы зачастую попадаем в локальный минимум, и не факт, что мы попали в глобальный, и это тоже проблема. И мы начинаем тыкаться с гиперпараметрами, попытки попасть в глобальный минимум, соответственно, функции потерь. Но это мы даже не знаем, что такое глобальный минимум во многих вещах, когда мы реализуем этот метод. И, конечно, два фактора – это, соответственно, затухание градиента и взрыв градиента, да, в нейронных сетях. Это еще две, так сказать, большие причины не использовать этот метод. Ну, конечно, не использовать там, где возможно, там, где, так сказать, действительно это можно сделать. И опять же, я не хочу сказать, что вот отсутствие градиентного метода – это здорово. Нет. Просто вот как бы некоторые задачи лучше решать без градиентного спуска, по крайней мере, там видно, куда мы идем и как что получается. И, кстати, например, было буквально 3 или 4 года назад были предложены так называемый Deep Random Forest, которая Deep Forest, просто Deep Forest, которая, опять же, цель этих Deep Forest'ов, то есть это каскад большого количества случайных лесов, а случайные леса это куча деревьев, да, которые, собственно говоря, были нацелены на то, чтобы избежать как раз градиентного спуска. Итак,
Я возвращаюсь уже непосредственно к цели моего доклада. Мы рассмотрели основные вот понятия, концепции механизма внимания именно с фундаментальной точки зрения. Я считаю, что вот эта регрессия Надара-Вотсона — это как раз вот та базовая, что ли, фундаментальная вещь или элементы внимания с статистической точки зрения. Итак, теперь мы хотим применить, как нам применить механизмы внимания без нейронных сетей для табличных данных, ну, которые хорошо, собственно говоря, работают со случайными лесами или с градиентным бустингом. Я случайные леса рассмотрю. Итак, вы все уже взрослые, да, знаете, что случайные леса состоят из кучи деревьев. Опять же, я не лезу там в облик-трис там и так далее, вот в разные комбинации. Я рассматриваю классику. Там можно все это делать, работать, тоже интересно. Итак, каждый вектор данных или каждый пример у нас проходит, соответственно, по определенному пути. Все эти деревья обучаются каким-то образом и с определенными параметрами, да, то есть это случайно построены деревья. Почему случайно? Потому что у нас взяты под выборки, случайные подвыборки, а может и под множество признаков, соответственно, из обучающих данных. Значит, теперь возникает задача, как вот этот механизм attention реализовать в случайных лесах и как теперь уйти от градиентного бустинга. И здесь было предложено буквально год назад, сейчас продолжаются, так сказать, эти предложения этих идей, несколько идей, которые, собственно говоря, и получили вот такое, получили хорошее развитие. Первое, это, смотрите, если мы вспомним Надара-Вотсона регрессию, то мы можем теперь представить деревья, ну, а точнее их предикшены, да, то есть их предсказания, как, соответственно, ключи и значения. То есть здесь, я уже убрал деревья, но я перейду к этому. И таким образом мы можем адаптировать Надара-Вотсона к случайным лесам. Теперь мы будем, опять же, использовать обучаемые веса внимания для каждого дерева, так что эти веса будут зависеть, собственно говоря, от каждого примера, который есть, ну и, соответственно, от каждого дерева, то есть от его свойств, хорошее это дерево или, соответственно, плохое, насколько оно хорошо было обучено на всех примерах. Дальше, следующая идея – это найти некоторое соотношение между весами, соответственно, внимания и деревьями, а также и примерами. И еще одна замечательная идея, которая, собственно говоря, позволила уйти от градиентного спуска, это использовать так называемую хьюберовскую модель эпсилон-засорения. Может, слышали такую робастную модель эпсилон-засорения в механизме внимания для вычисления, соответственно, оптимальных весов или оптимальных параметров этих весов. Ну, насколько я могу знать, никто вот аналогичные вещи ранее не предлагал вот в такой постановке. Итак, я снова рассматриваю, значит, эти идеи уже непосредственно применительно к лесу. Значит, итак, было сказано, что первая идея – это взвесить каждое дерево в соответствии при условии некоторого вектора x при использовании вот этого внимания. Как? Давайте анализировать, собственно говоря, листья. Ну, то есть то, что у нас попало в самый низ, скажем так, дерева. Каждый лист, он чем характеризуется? Он характеризуется, во-первых, тем, значит, средним значением того, сколько, или средним вектором того, сколько попало у нас сюда векторов из обучающей выборки, да, с одной стороны. И с другой стороны, он также характеризуется некоторым предсказанием y, то есть это среднее значение, если мы говорим о регрессионных деревьях, то это среднее значение, так сказать, тех y, которые также попали
вот в эту вершину. То есть, ну, это стандартное, так сказать, определение деревьев и процесса, так сказать, регрессии или классификации. Таким образом, если мы обозначим буквой А среднее значение, это вектор, собственно говоря, средний вектор всех иксов, которые попали так или иначе в эту вершину из обучающей выборки, то АБ мы обозначим среднее значение всех игреков, которые попали в эту вершину, то мы можем сказать, а пусть у нас B будет значением для катого дерева, А у нас будет ключом для катого дерева, и X будет, собственно говоря, query. И мы теперь новый X, который у нас попадает сюда, можем сравнивать вот со средним значением всех иксов из обучающей выборки, которые попали в эту вершину. Вот это как бы одна из основных идей, которая позволяет нам теперь определять некоторое расстояние, и это расстояние будет характеризовать, насколько наше дерево хорошо соотносится с иксом, которое с новым значением икса, то есть новым примером, которое мы хотим предсказать. Тогда, собственно говоря, элементарно мы, надарая Вотсона регрессию, записываем по деревьям, не по элементам выборки теперь, а по деревьям. У нас теперь мы берем игреки именно как предсказание. Игреки с волной это B, собственно говоря, которое вот оно. И дальше коэффициенты или веса attention'ов мы теперь рассматриваем как некоторая функция от соответственного x самого, да, вот этого как бы вот этого key, которое у нас получается как среднее значение, ну и какого-то вектора параметров или матрицы параметров, как вам удобнее, так сказать. И теперь наша задача это найти, собственно говоря, эти все веса, то есть решить задачу оптимизации, функционал, ну или, так сказать, функция потерь у нас какая-то есть. И эта функция потерь, собственно говоря, вспоминайте то, что мы уже говорили, это разность между истинными значениями игреков и теми значениями игреков, которые были предсказаны на основе, ну, при помощи механизма внимания, наложенного на случайный лес. Еще раз, если вы помните, что такое случайный лес, откуда пошла эта идея? Опять же, очень просто. Что мы делали, когда у нас на выходе каждого дерева получались некоторые предсказания? Мы брали среднее, помните, да? Для обычного случайного леса мы берем среднее. Вспомните, как мы перед надарая Вотсона брали среднее в самом начале для просто обучающей выборки для какого-то икса, да? А теперь мы можем взять k ближайших соседей. А зачем нам брать k ближайших соседей, когда мы можем теперь не среднее взять, а некоторые веса, и главное, чтобы эти веса были обучаемы, они зависели от каждого икса, и они зависели, собственно говоря, от деревьев. Вот такая красивая идея, ну, с моей точки зрения красивая, на самом деле это не факт, вот была реализована. Ну, это общая иллюстрация процесса обучения, когда мы для каждого икса обучающей выборки записываем вот эти веса, собственно говоря, веса внимания, и потом минимизируем вот эту функцию, получая эти все средние. То есть, другими словами, мы случайный лес таким образом расширяем и улучшаем при помощи механизма внимания. Можно назвать это не вниманием, как угодно, но здесь полная аналогия, так сказать, с классикой внимания, хотя на самом деле даже это большая классика, чем то, что реализовано в нейронных сетях. Итак, мы имеем такую функцию потерь. Здесь можно не только квадрат, здесь можно модуль взять, разные элементы. Как бы, ну, я беру квадрат, она все-таки нам ближе. Мы всегда используем, собственно говоря, квадратичную функцию, и она выпуклая и хорошая и так далее. Хотя это не факт, что выпуклая, потому что здесь непонятно у нас что. И что теперь делать? Ну, один из самых простых способов, это мы можем вообще использовать градиентный спуск, да, или любой метод оптимизации, расписав вот эту функцию через там кучу параметров и так далее, как угодно. Я потом покажу, как можно еще усилить эту задачу.
Вот. Но помните, наша цель – это уйти от градиентного спуска, что для этого предлагается использовать хьюберовскую модель засорения. Что такое хьюберовская модель засорения? Это некоторое множество распределений, которое определяется следующим образом. Если у нас есть некоторое засоряемое распределение P и есть некоторый коэффициент засорения эпсилон, то хьюберовская модель засорения дает нам новое распределение, которое взвешивается с этим коэффициентом эпсилон, так что где Q – это вообще произвольное распределение. Дискретно, естественно, да, потому что у нас эти распределения будут иметь размерность t, соответственно. И если мы теперь представим, что у нас t равно 3, то есть 3, например, дерева, и распределение определено на 3 элементах, соответственно, выборочного множества, то у нас вот эта точка P, это распределение, это есть не что иное, как центр вот маленьких симплексов, а маленькие симплексы образуются, если мы возьмем куб произвольным вот во всем единичном симплексе, то есть во всем множеством распределений. В зависимости от эпсилона у нас будет расширяться вот эта область возможных вероятностей, распределений, и, собственно говоря, мы теперь хотим оптимизировать вот по какой-то ограниченной области с параметром эпсилон. Параметр эпсилон – это, конечно, тюнинг-параметр, гиперпараметр, хотя на самом деле недавно был предложен подход, который позволяет уйти от этого и сделать эпсилон тоже, так сказать, обучаемым, при этом не уходя от задачи, ну, не входя в градиентный спуск. И теперь, собственно говоря, распределение, что такое распределение P? Это есть не что иное, как softmax. Softmax для каждого элемента этого распределения, это, соответственно, элементы softmax для каждого дерева по каждому x. То есть вот этот центр, это у нас самый обычный softmax. И теперь мы этот softmax засоряем при помощи вот, произвольного распределения. И это распределение у нас как раз определяет параметры, обучаемые параметры нашего attention. То есть, другими словами, коэффициент альфа мы получаем вот в таком виде. Замечательный вид. Почему замечательный? Потому что мы, собственно говоря, все параметры вынесли отдельно. И мы теперь ищем все это в рамках, так сказать, вот этого треугольничка. И какая-то точка, которая вот здесь альфа с определенным весом, если этот вес оптимален, то она, собственно говоря, и является весом внимания. Таким образом, мы определили, главная особенность этой модели заключается в том, что у нас зависимость весов внимания от параметров линейная. А раз линейная, значит мы можем, собственно говоря, теперь записать вот эту задачу. Вот видите, у нас линейная часть, а значит получается, что это квадратичная задача программирования при ограничении, что все веса больше нуля и их сумма равна нулю. Не веса, извиняюсь, все параметры attention, они в сумме больше нуля и в сумме равны единице. Вот такая получилась замечательная вещь. Почему замечательно? Нам не надо теперь использовать градиентный спуск для решения этой задачи. Это стандартная задача квадратичного программирования, выпуклая функция. Она всегда имеет оптимум либо на границе, либо, так сказать, оптимум, так сказать, глобальный. И куча алгоритмов, которые решают эту задачу. И нам не нужно никаких теперь страхов перед градиентным спуском, а туда ли мы попали, а не есть ли, так сказать, исчезновение градиента и так далее. Вот что мы, собственно говоря, получили. Да, можно предложить более сложный случай attention, когда мы, например, даже в рамках той же модели, мы еще добавляем некоторые коэффициенты, параметры, обучаемые здесь, вектор v, некоторые параметры z, например, здесь это поточное произведение, соответственно. То есть мы усиливаем, мы делаем нашу модель более, конечно, гибкой, более качественной, но при этом мы
возвращаемся к градиентному спуску. На самом деле не так и страшно, как я уже говорил, это не так ужасно все, градиентный спуск, тем более здесь это не нейронная сеть, он не будет как раз исчезать, но тем не менее, да, и такая модель, конечно, дает лучшие результаты. Она более чувствительна, более тонко и дает лучшие результаты, как показывают числовые примеры практически на всех датасетах, но это уже, так сказать, не задача квадратичного программирования. Ну и плюс, что еще возникает? Какая проблема? Проблема в том, что, смотрите, с одной стороны, большое количество параметров – это хорошо. Это дает гибкость модели, дает много степеней свободы, да? А с другой стороны, переобучение, правильно? Тем более, когда мы говорим о том, что наша задача – это табличные данные, малые выборки и так далее, там, где используется случайный лес или градиентный спуск, то там, конечно, количество параметров, оно только усугубляет задачу. Даже здесь, в предыдущей задаче, вводя параметры W, а их количество будет равно количеству, соответственно, деревьев, мы уже усложняем нашу задачу и делаем ее, так сказать, с большим количеством обучаемых параметров. И когда у нас деревьев очень много, то результаты могут даже ухудшиться на самом деле. Поэтому это хорошо, когда деревьев как раз не так и много. Вот. Помните, мы говорили о концепции самовнимания, self-attention, и возникла следующая идея, как опять же на деревьях использовать self-attention. Более того, не просто self-attention отдельно, а совместно с обычным attention, как это в трансформерах и сделано. И идея следующая, смотрите, вот у нас обычно на Дорая Вотсона, да, attention на деревьях. Y – это, собственно говоря, предсказание каждого дерева. А почему теперь нам предсказание, вот этот ряд предсказаний каждого дерева не начать выравнивать? Ну, условно говоря, выравнивать. То есть выбросы какие-то убирать, то есть делать денойзинг, да? А этот денойзинг можно сделать, опять же, при помощи self-attention. И в данном случае мы вводим еще один, грубо говоря, attention на самих себя как бы элементах, да? В отличие от обычного attention, который, собственно говоря, обозначен, веса которого обозначены бета, бета. И у нас получается теперь следующее. Мы теперь как бы те игроки, которые у нас получились, предсказания, мы их начинаем делать, ну, по-английски смузинг, да, то есть мы, или денойзинг делаем, то есть мы их в определенной степени перерабатываем. И теперь, подставляя вот эти новые игроки сюда, мы получаем вот такое интересное выражение, где первая часть – это attention обычный, а вторая часть – это как раз self-attention. Ну и опять мы получаем задачу оптимизации, но у нас уже два вектора параметров – это параметры attention, и v – это параметры self-attention. Оказывается, что, да, и loss function, ну, понятно, вот уже более сложно, но такого вида. Оказывается, что и здесь мы можем опять же уйти от градиентного спуска, и опять мы остаемся в рамках, так сказать, линейных зависимостей, более сложных, правда, и квадратичной задачи оптимизации. Но для этого мы должны еще рассмотреть различные модели определения скоринговой функции, то есть функции, которая в софтмаксе. Потому что, да, параметры у нас отдельно, но софтмаксы, они теперь чуть-чуть более сложные, да. Ну, первый, и именно софтмаксы мы должны рассмотреть для self-attention. Ну, как бы то, что вот наяву, то, о чем мы говорили, мы хотим игроки, да, выровнять каким-то образом, сделать денойзинг игроков. Самое простое это вот это, где капа это, собственно говоря, параметр, который тюнинг там и так далее. Вторая модель. Оказывается, а почему бы нам не выровнять теперь то, что у нас попадает в вершины, ну, то есть в листья дерева. И здесь в данном случае мы можем выравнивать таким же образом, то есть делать денойзинг вот этих средних значений. То есть это у нас KISS, помните, да, определены. А можно вообще смешанную модель
использовать, когда у нас и игроки выравниваются, и, соответственно, KISS. И вот мы получаем вот такую более интересную модель. Все эти модели, к счастью, они, собственно говоря, реализуются. Опять же, вот, да, сейчас все эти модели, к счастью, если мы используем, например, опять же, не эпсилон засорения, а уже гамма для self-attention, гамма засорения, эпсилон для засорения для attention и гамма засорения для self-attention, то мы получаем, собственно говоря, опять линейную модель, очень красивую, которая легко реализуется. Ну и последняя концепция, вы уже, наверное, замучились меня слушать, это multi-head attention. Почему бы нам, как multi-head self-attention, да? Опять же, если вы вспомните трансформеры, то главная особенность там multi-head self-attention именно. И почему бы нам не реализовать теперь self-attention именно multi-head? И как это сделать? Ну вот мы берем бета-1, бета-2 и так далее. Теперь нам нужно тот параметр, который будет изменяться, соответственно, делать различные головы, да, собственно говоря, вот этого attention. Ну, что мы, помните пример с Надарая Вотсона, когда мы меняли тау, да, а здесь что? Ну, можно, конечно, тау менять, но что-то уже неинтересно, да, и это как бы сложно. А почему бы нам, если мы не используем хьюберовскую модель, не менять гамма? Не менять гамма, и таким образом, смотрите, мы используем, представьте себе вот эти треугольнички, да, в симплексе. Мы теперь меняем вот эту гамма, то есть меняем размер этих треугольничков, еще их смещаем в зависимости от бета, и у нас получается вот куча вот этих треугольничков вот, в единичном симплексе. И каждый треугольник – это множество решений, соответственно, определенного параметра. Количество параметров у нас дико возрастает, потому что каждая голова имеет свой вектор параметров, и у нас уже этих параметров количество голов, которые вы сами выбираете, умножено на t, да, t это количество деревьев, я обозначил большое, и в сумме мы имеем уже большое количество параметров, то есть гибкую систему, но имеем вот такое множественное, как бы, множественный self-attention, который все время перерабатывает выборку, причем можем вставлять самые различные модели из тех трех, которые только что были показаны, что позволяет вообще сделать очень красивую, интересную модель. Вот. Ну и была доказана, ну достаточно там просто простое доказательство, теорема, что если мы опять же используем модели, хьюберовские модели засорения в данном случае, то у нас получается опять линейная функция attention, результирующего от параметров вектора W, это attention, и куча векторов, параметров, соответственно, self-attention. Вот такая интересная модель. По результатам этого исследования были опубликованы статьи. Вот первая статья уже вышла в Neural Networks, это такой один журнал хороший, буквально вышло очень быстро, месяца за 3, наверное. Да, месяца за 3, несмотря на все сложности сегодняшнего дня. Также, ну, вот был реализован attention-based, ну, как бы не random forest, а gradient boosting machine. И это на конференции представлено. Ну и все эти статьи есть в архиве, естественно. Я их не показываю все, потому что, ну, тех, что опубликованы, обычно как мы делаем в нашей группе, что-то сделали, чтобы застолбить, кидаем в archive.org, соответственно, и дальше уже ждем, когда она выйдет и будет опубликована. Потому что все крупные издательства, Springer, Elsevier, они позволяют это делать без проблем. Ну вот эта статья Attention and Self-Attention in Random Forest сейчас находится на рецензировании в журнале. Здесь это уже принята статья. Мы реализовали тот же Attention, но для Survival Forest, то есть леса выживания, так называемой, выживаемости, когда у нас данные цензурированы, то есть
какие-то пациенты там, например, умерли, а какие-то, ну, мы не дождались, когда они умерли, да, и просто вот это называется нецензурированное время, да, точнее, цензурированное время, когда мы просто обрубаем наблюдение и говорим, что он умрет, но когда-то после. Ну, сложный тип данных, так, модели, там, может, слышали Каплана-Мейера, там, Кокса, модель пропорционального риска и так далее. Интересное направление – это тоже рассмотреть не только хьюберовскую модель засорения, а есть целый комплекс моделей, так называемых imprecise statistical models по-английски, и imprecise, вот слово. И мы рассмотрели imprecise perimutual model, есть еще модель, это вот модель пари, есть еще модель odds ratio model, еще целый ряд моделей. Они тоже, собственно говоря, это выпуклые многогранники в рамках симплекса, просто они разные и тоже могут получаться интересные результаты. Более того, в рамках вот этого подхода было показано, что можно уйти вообще от стандартной модели, перейти к двойственной задаче, я имею в виду оптимизация, перейти к двойственной задаче и решать ее по крайним точкам. Тоже интересный подход. Еще сегодня реализовано тоже и ждет, так сказать, к отправке публикации, это модель в листьях, когда мы, собственно, модель на всех уровнях, когда мы можем усилить нашу модель, не только делать attention по листьям, то есть по конечным вершинам, да, терминальным вершинам, но и по всем уровням, то есть на каждом сплите мы можем то же самое выполнять. Плюс еще одно направление, которое реализуется одним магистрантом, тоже блестящим парнем, вот он здесь есть, у него вот Кирпиченко Станислав, он реализует очень интересную модель, применительно к задаче, может, слышали heterogeneous treatment effect, когда мы определяем эффект лечения, у нас имеется treatment выборка, то есть леченных больных и пациентов, и контрольная выборка, и вот мы должны определить, будет ли новый пациент со своими фичами, да, вектором признаков, соответственно, успешно вылечен или нет. И вот это как раз задача, называется Heterogeneous Treatment Effect. И в рамках этой задачи была предложена интересная идея, а почему бы эти ядра, которые вот здесь на Дорая Вотсона, да, или веса attention, не обучать при помощи нейронных сетей. То есть здесь мы брали, например, softmax, и обычно берут стандартные некоторые ядра, там Гауссова и так далее. Мы уже говорили, треугольное и Паничникова. А почему бы нам не реализовать это ядро в виде нейронной сеточки небольшой, где два входа. Один вход – это вектор x, а второй вход – это вектор x из обучающей выборки. Да? И обучив такие сетки, а нам, собственно, одну сетку надо обучить, да, просто при разных парах, соответственно, иксов, мы можем потом успешно, особенно когда сложные структуры иксов, и их, как бы очень сложные, да, в пространстве признаков, то есть, например, спираль там и так далее, то, собственно говоря, конечно, такой подход оказался очень даже неплохим. И вот сейчас тоже статья лежит в журнале Knowledge Based Systems в Elsevier. Вот. И в завершении я бы хотел сказать, что то, что мы рассмотрели, это только первая часть большого пути, которого ведет к новым интересным моделям внимания. Я надеюсь, что вам это понравилось все. И призываю вас тоже, так сказать, принимать участие в таких исследованиях и заниматься в этом направлении. Это более сейчас даже интересно, чем нейронные сети. Почему? Потому что, опять же, мир, скажем так, Machine Learning Community сталкивается с тем, что нейронные сети все-таки здорово, прекрасно, но для многих данных эти вещи не очень работают. Вот. Спасибо за внимание и вопросы.
Да, да, можете найти в архиве, например, открыто все, ну, если доступ в Elsevier есть, то там можете, да. Мгм. А код есть открытый? Есть и код открытый, да, в статьях указано. Если бы кода не было, сейчас статью в хорошем журнале практически не опубликовать. Поэтому, если в архиве, может быть, не во всех указано, но в статьях во всех указан код. И на гитхабе. Все размещено на гитхабе, поэтому пока гитхаб открыт, можете, так сказать, это да. Отлично. И вопрос self-attention. Можно попросить помотать? Да, сейчас, одну секунду, у меня что-то там телефон. Извини, сейчас занят. Мгм. Нет, я тебе вчера... Сейчас, извините, я тебе вчера отдал. Да. Вчера жена в аварию попала, сегодня ключи потеряла. Вот так. Ничего. Так, извините. Self-attention. Мгм. Да. Я так немного подумал, почему это может улучшать. Вот, я подумал, Улучшать или ухудшать? улучшать. Просто Ага. я подумал о том, что ну, деревья, как мы знаем, они же, получается, действительно, ну, в любом случае, как бы они квадратиками Да, да. нашу непрерывную функцию аппроксимируют, вот, а self-attention проводит сглаживание. Вот, видимо, за счет этого они работают лучше. А вот, ну, как вы Блестящая думаете, мысль, так? да, 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 так и есть, так и есть. Замечательно. Ну, это как бы тут двойное, да, вот это одна из причин сглаживания, а вторая то, что деревья просто, если попала при построении дерева, ну, неудачная выборка, например, да, часть выборки, я имею в виду, или неудачная, ну, бывает такое, дерево дает anomaly, так сказать, наблюдения, соответственно, аномальные, и лучше бы их как-то сгладить, там, усреднить и так далее. Но вот это тоже замечательная, да, идея. Ага. И вот еще уточнил насчет выборов, вы сказали сейчас, да, что может когда выборка попасться. То есть это скорее случай, когда много выборов, да? То есть единичная, по идее, деревья должны легко справляться. Нет, дерево само может быть плохим, как бы, да, при построении. Ну, у нас же, смотрите, у нас ведь вы строите деревья случайным образом, выбирая некоторые компоненты из выборки. Представьте себе, что так получилось, ну, выбрали большинство, скажем так, плохих нетипичных элементов, да, обучающей выборки. Они, ну и вообще, когда мы используем, так сказать, средние и так далее, они дают в любом случае аномалии. Ну, не аномалии, там, скажем, слегка аномалии, да, вот чтобы это убрать, как раз это тоже работает. Но в первую очередь, да, это вот квадратики. Большой вопрос. Вы пока еще не думали оборачивать это, может быть, какой-то пакет с этим? Ну, да, на самом деле, опять же, все зависит от финансирования, да. Вот сейчас мы получили там очередной грант код ИИ. Помните, был недавно как раз этот конкурс, где делаем фреймворк для Deep Forest, ну вот для глубоких лесов, так называемых. И есть идея ввести туда, как раз как один из элементов этого фреймворка, там ввести, соответственно, attention. Но attention уже не на деревьях, я вперед забегаю. Более интересное, наверное, attention на глубоких лесах. Именно уже мы сразу весь лес attentим, как бы, ну, взвешиваем, грубо говоря. Не отдельные деревья, а уже весь лес. Что это дает? Это дает, это приближает как бы к трансформерам еще ближе, потому что в чем там идея? Проблема, почему лес как бы не конкурирует с нейронными сетями во многих приложениях, связано с тем, что лес не выдает эмбеддинг. Да? Ну, как бы, можно, конечно, придумать там какой-нибудь эмбеддинг, да, нумеровать эти листья и говорить, первое дерево дало там третий лист для икса, это четвертый, это первый и так далее.
и потом записать это как embedding. Ну, это, так сказать, неинтересно, и, ну, в глубоких лесах есть определенный плюс, когда этот embedding, там аналог стекинга, но вот этот embedding можно создать путем комбинирования уже непосредственно деревьев. Не деревьев, а этих лесов. То есть каждый лес выдает, например, свое предсказание, или каждый лес выдает вектор вероятностей классов, и мы эти классы конкатинируем и можем таким образом и регулировать и длину этого эмбеддинга, и он будет уникален для каждого, соответственно, икса. Извините. Вот. Ну, это все как бы вот так идеи, да, пока они еще, ну, на все рук не хватает. Вот. Поэтому это вот год назад буквально все было сделано, ну, как бы придумано год назад, а сами знаете, одно дело придумано, потом, когда это начинает реализовываться, все идет не так, как всегда. Соответствие open датасеты там дают не всегда хорошие, начинаются уже попытки как-то улучшить, ну, в итоге, так сказать, все равно это длительный процесс, но вот это все пока за год вот, сделано. Мгм. Да, вам спасибо, что выслушали такой нудный, так сказать, достаточно математизированный доклад. Не каждый может это выдержать. Мгм. Спасибо. Поэтому перерыв будет 10 минут.
the program is counts, I'm sorry, 11 presentations. So I really would like to ask you to have 6 minutes for each presentation and 2 minutes more for questions. So I will indicate and help you with this sign that you have 3 minutes left, and this is the final sign that you have just 1 minute left. So please try to do your best to fill in this deadline, and I welcome here. The floor is for the third presenter with the paper Method of Constructing and Identifying Predictive Models of Human Behavior Based on Information Models of Non-Verbal Signals. And I believe the presenter is online. Do we have the presenter for the first paper? Mhm. I'm asking for authors of the first or of the second paper. Are you here? Are you ready to present your presentation? Нет? Это первое. So, или все-таки Артур? Там только что было. Anatoly, if you are ready, please, the floor is yours. Please start your presentation. Everyone, our names are methods of constructing and identifying predictive models of human behavior based on information models of non-verbal signals. We have every reason to believe that emotional state recognition is a well-studied task. However, the interest in this area is due to the unsolved problems of determining the human intentions, such as lie detection, state of mind recognition, human behavior prediction. Facial microexpressions and voice contain a lot of information about the internal state of a human, while the popularity of audio and video conferencing opens up opportunities for programmatic analysis of content and statements made at conferences. We consider the problem of the lie detection. However, we soften it to the problem of assessing the confidence of a person on video during conference. We hypothesized that the use of information from several modalities, audio or video, and the joint exploring of this information through modalities allows us to predict the subtle feelings of a human
with high accuracy. The main idea of our approach is to divide input video stream on visual and audio channels. Visual channel processed with face detection technology to analyze only the face expression, and audio channel processed to work only with voice, with frequency filtering and denoising. After that, from each channel extracts vectors of features. Here we can see the set of audio features, which extracts our method. They can be grouped as amplitude, frequency, and specific features. Specific features include the class of emotions. Feature vectors extracted for each timestamp are time-independent. To obtain information about the entire sequence in Transformer, we did the next steps. Firstly, add a trainable vector to the sequence of vectors relative to time, and secondly, transfer it to the model with whole sequence. We also used timesformers, which has space-time attention mechanism and patching. Those modifications of the classical transformer allows to get information from the space of the frame and time of a whole sequence and make process faster by patching. In the course of our research, we have collected a dataset that contains a series of marked-up video interviews with a total duration of more than 21 hours. The training set includes recordings of a group of people in natural conditions with different recording devices. Each of the group members faced the task of giving predefined true or false answers to common or personal questions. This figure shows the whole proposed scheme with the face and audio features extracting. First of all, the face flow from the input video is extracted. In parallel, a raw audio waveform is processed to extract audio features. Then, our features face patches and audio are concatenated related to features dimension and embedded to decrease computational costs. Whole sequence with patches and audio features with class token and position embedding are forwarded to transformer layers, in our case timesformer. The obtained class token is used to classify the whole video sequence. In our case, we classify the truth or lie of human statements on video. Here we can see the example of how the model works. Line chart shows the relation between the confidence level and timestamps. Levels here are not so stable that tell us about the inconvenient situation for the speaker. The obtained results from the model can be used to highlight video fragments and text of the speaker's speech in order to identify answers to which the speaker gave uncertain or ambitious question. Different configurations of our pipeline, and the table shows obtained results. The most accurate model highlighted with blue color. In the model to detect face, TINA-face was used. To extract features relative to time, use timesformer. Also in this setting, we used audio features. From the table, audio features can increase overall performance on several percent. To summarize the research, we can highlight the next. Through the work was developed new approach to the problem of classifying human behavior using nonverbal signals from several modalities. We tested and compared different methods. Also, was developed approach that showed accuracy more than 84%. That's all for our presentation. We are ready to hear questions. Thank you for your attention.
Any questions from the audience here? So I have one question. It's just my curiosity, as I'm a sociologist, and I'm very impressed with the accuracy level of your model. Could you please tell us about some future steps of your research? What would you like to develop further? I think because our problem is in realm of sociality, it is very important to use interpretable models. And for this moment, our interpretation is only connected with audio features. For example, if we can see uncertainty of the answer, we can see the statement of audio features in this timestamp, but it is not why our model conclude this result. And I think one of future steps can be in increasing of interpretability of the model. Yes, so to generate interpretable features not only in the input of the model but in the output, so to make a more complex answer to the speaker statements and to analyze how truthful or confident he was during his speech. So we can see the example. So here we can see the chat. And also we want to automate this pipeline. Here we can see how we can highlight the text from the video using speech-to-text models to analyze what answers were inconvenient for a person and make other conclusions on it. Yes, that's it. Thank you so much. Thank you for the presentation. And I would like to welcome Artur Minimulin with his presentation. Artur, are you ready? Are you here with us? Artur, could you please switch on your microphone? Hello everyone, my name is Artur, and today I will speak about multimodal machine learning for motion recognition. Human motion is one of the types of mental process or states that manifest themselves in the experience of any significant situations, phenomenal in events during life. The nature of the emergence of emotion is complex, and therefore, research in emotion recognition is a complex area of research. People can express their emotional state in various ways. For example, it can be what vocabulary a person uses, speech and facial expression. Therefore, it makes sense to build a model on several modalities in order to improve accuracy
In our work, we use two modalities, text and speech. We will also show different ways of fusion features, feature representation from different modalities, and their ways of fusion are an important part of multimodal machine learning. The aim of our study was to compare the prediction quality of two neural architectures. Multimodal emotion recognition and sentiment analysis is an important aspect of many applications such as customer service, healthcare, and education. Emotions are encoded in both lexical and acoustic information, where each modality reflects the state of the speaker. However, in some situations, one modality may more accurately reflect an emotions. Advances in deep learning have improved multimodal emotion recognition by a significant margin. There are two main areas of research in the field of multimodal machine learning. First, how to represent rough modalities, and second, how to combine such modality before the prediction layer. When it comes to representing data modalities, early approaches use traditional emotion recognition cues, such as spectrogram, facial muscle movement features, and n-grams. Unlike previous work, we represent all input modalities as low-level features extracted from pre-trained models. Wave2Week and Roberta are focused as feature extraction for emotion recognition. In this work, we extracted features from waveform using Wave2Week. We use the large model for feature extraction. The large model contains 24 transformer blocks with model dimension 1024. And the network contained of 35 million parameters and was pre-trained on 960 hours of audio taken from the Libris speech dataset. Using the Wave2Week model with a launch modeling head on top for connectionist temporal classification, we convert speech to text, and next we extracted feature from text using base model Roberta. At the first step, we use various pooling techniques to see how much more emotional information is contained in acoustic representations. In this article, we use three types of pooling: mean, max, and sum. Then we apply the results to the input classification head. The BERT-bus model consisting of 12 layer transformation blocks with each block containing 12 head self-attention layers and 768 hidden layers, resulting in a total of 110 million parameters was used. A single sentence was fed into the model at a time. The input sentences were split into tokens and mapped to their. Artur, I'm sorry, but we can't see that switch in the slides. We just have the second slide of your presentation. Were appended at the beginning and end of every sentence, respectively. After conducting a series of experiments on various unimodal data, RAFDES, GoEmotion, CREAM-ID, we can conclude that neural network architectures show good high performance on such metrics as precision and recall. We make simple assumption that if the architectures of two neural networks show good results, then on the basis of them, it's possible to build a model based on two modalities. Then we take embeddings from the penultimate layer of two models and concatenate them. We will feed the result obtained as an input to a fully connected layer. And the resulting model is shown in figure. Modification of embedding speech is shown in figure. The figure shows the mechanism of self-attention. We add a KLS token to the beginning of the embedding sequence.
The KLS token can represent the entire sequence of embedding. The mechanism of self-attention in BERT-based models is bidirectional. The KLS token is first token of sequence, generalize all the information to the right of it. Therefore, this token can be used for the classification task. The self-attention mechanism works similarly to the original transformer mechanism. In our work, we use only two KLS tokens. Using this token, we can calculate intermodality attention and implemented a simple late merge mechanism. For our research, we needed Arturo, I'm sorry, we have 6 minutes left. Could you please proceed to the conclusion and the results? Okay. Okay. In summary, our fusion method consists of three major parts. First, we modify speech embedding sequence by adding trainable KLS embedding and send through different self-attention based transformer. After the embedding modification step, we send the embedding through two transformer blocks that consist of IMR to capture cross-modality information. Finally, we concatenate of KLS tokens, and the finished result is fit into the fully connected layer. We use only two modalities in our experiments, but this method can be easily extended when using more than three modalities of features. The aim of our study to compare the prediction quality of two neural architectures. In our article, we will present two different methods of fusion. Okay, thank you for attention. Thank you so much for the presentation. Any questions? Who have any questions? So thank you so much. And as you mentioned, if our participants have any questions, they could also address to the paper itself. And let's proceed to the third presenter, Timothy Walter Kuyzen and Hernan Alar. Are you here? Hi, good day, I'm here. Great. Okay, so good day to everyone. I am Timothy Walter G. Quizon, and I am here to represent the lexicon-based sentence emotion detection utilizing polarity intensity, unit circle mapping, and scoring algorithm, co-authored by my advisor, Hernan S. Alar. And we are here to represent the College of Computing and Information Sciences at the University of Makati, Philippines. This topic is actually directly relevant or related to the previous presenter, which is about emotions. Because emotion is one of the most complex things in the area of study, which make it difficult for emotion to understand its interpretation. The text-based sentences do not always come with an associated emotion, contrary to the speech and video,
where you can directly associate any emotion based in the intonation, diction, and even facial expressions. To address the complexity of the emotion and its organization, a psychologist named Robert Plutchik designed an emotion wheel to organize and easily visualize the potential orientation and the combination of human emotions. He highlighted that similar to the combination of shades in the color wheel, emotions can be combined to form different combinations of feelings too. The natural complexity of emotions made it an interesting topic in the field of computer science, specifically in affective computing and sentiment analysis, where we try to understand or classify the human emotion on some natural languages. Recent studies and public researches can be classified with two commonly used classifications, which mainly the machine learning approach, which generally requires high computing power and yield a decent accuracy percentage, and lexicon-based approach, which generally target individual words or tokens to identify the properties of the inputted sentences, which is also the chosen approach of our study. So majority of the most recent publications focus on machine learning-based approaches. As previously mentioned, machine learning models and deep neural networks are very computing hungry, giving the lexicon-based approaches some promising potential. Those models that attempt to solve multi-level classifications are not impressively accurate with the highest achieved accuracy of 54%. These benchmark performances will be used as a basis for comparison and evaluation of the proposed algorithm. So with the presented researches, you will be able to identify the gaps in the existing studies. Generally, to come up with an accurate system, it requires a complicated complexity, which is also means requiring high computing power, while interpretable system, which is simple in nature, but with a large error as a trade-off. With this, we want to come up with an ideal system which doesn't require high computing power without sacrificing the accuracy percentage. Another research gap in this field of study is the number of classifications. Most often than not, recent studies choose to classify sentiment analysis into binary classifications, which are positive or negative, and sometimes they also include the neutral. In this study, we are using 8 classifications based from Plutchik's wheels of emotion to predict the potential emotion behind the inputted text. So what will happen when we met our goal to reach a simple yet highly accurate sentiment prediction approach? We then plan to get this implemented in a mobile application that supports mental health. This is an application where users can input a text-based journal entry which can eventually analyze for each associated emotion, tracking the day-to-day changes of emotion of a person. Hence, this is just one of the many potential applications of this model. In the research framework, we use the dataset coming from Muhammad S, which is composed of thousands of words with associated scores and emotion label. Then, we get the polarity score as our x-coordinate and intensity score as our y-coordinate to plot it in the unit circle model. Then, the study utilized the combination of various datasets. For each text instances for the validation set will undergo to the data preprocessing such as translation, tokenization, stop words, and lemmatization. The measures of the central tendency will be applied in the final set of tokens, and the final score will serve as x and y coordinates representing the polarity and intensity respectively. These points will be compared to the reference points of the emotion plotted in the unit circle. Then, we will be using the Euclidean distance between the test instance and the reference points of the emotion will be compared to each other. And the emotion with the shortest distance coming from the test instance will be considered as the predicted emotion. To keep it simple, we will embed the Plutchik's wheels of emotion into a unit circle to come up with this unit circle model. For our data sources, the study used the data set or our dictionary coming from Muhammad S, which composed of thousands of words with associated score and emotion, labeled similarly to 8 basic emotions coming from Plutchik's wheels of emotion. The distribution of sample per classes are presented, and you will be noticed that the sample on the surprise class is relatively low compared to the other classes. So, we are assuming that every individual words in the dictionary corresponds to n variable, which has associated score and emotion label, which corresponds to S and E respectively. So the Plutchik's wheels of emotion is designed such that every emotion has its complementing or inverse emotion, which we represent as its inverse polarity. Hence, we calculate the polarity score through multiplying its corresponding word score with its associated polarity sign.
So the process of identifying the intensity value is based on the unit circle equation, wherein x squared plus y squared is equals to 1. And we will use this equation to assume that x coordinate as our polarity score values and y coordinate can be derived using the following equation, such that y is equals to the square root of 1 minus the minus the x squared, wherein we can substitute the x variable by polarity score value to get the intensity score of a certain word. So in order for us to proceed in a unit circle mapping, we assume an input text that consists of different words. The text input undergoes a preprocessing, data preprocessing, and every single token will undergo to the polarity and intensity scoring following the aforementioned processes. The diagram shows that the visualization of the unit circle with the polarity and intensity score as x and y coordinates for each word involved in the text. The diagram shows the central tendency of the polarity score and intensity score of the final token represented by the blue sun, while the rest of the dots are the coordinates of 8 classifications of emotion in the unit circle based on the reference points. This reference point signifies the assigned location of all the 8 emotion classes in the unit circle. After plotting the coordinate of the normalized score in the test instances, it will now be compared to the reference points of each classes using the formula of Euclidean distance. Hence, the emotion with the minimum distance relative to the normalized score of the test instance will serve as the predicted emotion label. So for our validation dataset, with the algorithm explained, we feed various of dataset coming from different sources to validate the efficiency and accuracy of the algorithm. The dataset B and D are the balanced dataset version of A and C, respectively. After feeding various datasets, the chart represents the micro F1 score of every individual emotion label. We applied 2 normalization of the polarity and intensity scores such as the mean and the median. And you will notice that the surprise is not relatively high compared to the other classes. This can be attributed to the following reason. Number 1, it can be attributed to the low number of... I'm sorry, Timothy, we are out of time. Could you please just have 1 minute to summarize in the results? So for overall, they were compared to the reference points in 8 emotions in the model. With this approach, the model yielded accuracy of 69.77, ranging from 61 to 24 to 78.49. And to finally compare the cited literature with target with the same problem domain, the proposed model outperformed other lexicon-based model in terms of accuracy and its ability to classify the multiple classes. So to conclude, so the main contribution of this algorithm is to develop a simple yet accurate classification model based on a simple statistic such as median or mean. And we train across various dataset and diverse dataset. Compared to most lexicon-based approaches, achieving such high accuracy score while detecting multi-level classes is an indicative of accurate algorithm with less computing requirements. That's all for my presentation, and thank you for your attention. Thank you so much. Any questions? Please. Yes, we have one question. Thank you for your presentation. As far as I can see, your model is quite accurate and in some regards quite great. But the name of your algorithm, if you want to launch it into maybe open source or include it into a package, maybe you should consider renaming your algorithm, because the name is quite complex and hard to understand what's actually going on there. Thank you. Thank you so much, sir, and we will consider that. Thank you so much for the presentation. And the next presenter, I believe, is here, Vladimir Panov. Please, the floor is yours.
aftership annotation of text from social networks. So social networks are very popular, and it can be Timothy, could you please switch on the sharing of demonstration, your presentation, because we can't switch to another one. Okay? okay. Social networks are very popular, and for example, in Twitter there are more than 500 of millions daily active users, and it can be this information from social networks can be used in good way. And there is a small number of social network text datasets. There is a problem of private information in datasets, so we can't use datasets, but we can remove private or sensitive information. So anonymization, we need anonymization. We analyzed papers, exciting methods of anonymization, and we find out that all papers are focused on one language or two languages. Few required labeled data. Only 2 papers use contextualized embeddings from BERT. As you know, transformers are sought for like many of NLP tasks. And no method considers the properties of social networks text. So we need another method. Okay, we prepare data around 8,000 of posts of 50 different authors from New York 2019 year. In the table, you can see that it has quite different languages only in New York. So multilingual model. We have embeddings from BERT, encoder and generator. Basically, it was proposed by Bo and others, but we modified it. We used multilingual BERT. We use contextualized embeddings from BERT, and we aggregating embeddings from few tokens from BERT into one word embedding for one word. There is pipeline for first to from first to fourth steps. It's pretty similar for training and inference. It includes preprocessing, I mean removing of hashtags, URLs, emojis, and mentions. Then tokenization, computing of embedding, and mean pooling. I mean averaging these embeddings into embedding of one word. Then we also
create vocabulary from embeddings of words unique in whole dataset. So training, and we have trained model. In inference, okay, relation, so we related an authorship identification. It's a task when we should have a guess after of text, and sentiment analysis we should label text with neutral, negative, or positive. We compared 3 models, and as you can see, static embeddings pretty quite quite low value of F1 score for sentiment analysis. Our future work will focus on processing of hashtags, mentions, and other special tokens. We also want to publish the dataset of analyzed text in the open access, and we want to multimodal anonymize text. It includes a date and coordinates. Thank you for your attention. Thank you, Vladimir. Any questions from the audience or online? No? Any question? So I will ask one question. Could you please tell us how did you select the posts for your data set? Did you use any criteria specific or something like that? I choose. I compared the counts of posts for each author and took from the mid, not high because there is more ads posts, not too low because it's too low. Any other questions? No? So thank you so much for your presentation. And now we have another online presentation, Evgenia Shepina. Are you here, Evgenia? Everything okay with the presentation? Yes. Yes. Good afternoon, I'm Evgenia Shepina, and I want to present to you my work, modeling of trajectories of interests and preferences of users in digital social systems. Nowadays, social networks play a big role in the modern society. Using social networks, people can communicate with each other, study useful and some entertainment information, also express their opinions, share photos, videos, etc. According to statistics, more than half of the people in the world use social networks. Users spend more than 100 minutes per day on social media and messaging apps, and this number keeps growing. This work is to develop an algorithm for analyzing the trajectories of the user's interests. These developments can be used in both social research and in predictive or recommender algorithms as some intermediate predictor. User data in social networks indicating their interests can be of different formats. These reflect different modalities. And the idea of proposed algorithm as follows.
First, we need to find topics of interests of users' data. Then this data is preprocessed, after which several different topic models are built for each modality. The value of model parameters are determined based on some quality metrics, for example, perplexity or coherence. Then the resulting topics are combined into one multi-model graph, which makes it possible to find communities in this graph. To get a more complete picture within the social cyber system, the data of various modalities can be analyzed in dynamics. The users are characterized by vectors of belonging to each modality at each timestamp. By analyzing these embeddings, we can get a comprehensive conclusion about specific user and the system in some timestamps. As I said earlier, in accordance with the probabilities vectors of each user's text with the result of the topic models, I built a graph, and the vertices of which are received topics from topic models, and the weight of the edges between the vertices is determined by the formula on the slide. To analyze the characteristics of users such as their interest in dynamics, we introduced the concept of user interest trajectory. A user eye trajectory in the n-dimensional space of user interests can be represented as a sequence of some vectors characterizing the user's interests for some timestamps. Thus, using user interest trajectories, we can both consider the change in the probability of interest I for one user over time, and also depict the trajectories of several users in a single space of several interests. When we analyze user data over time, several approaches can be used. First approach is apply pre-trained model on new data, and the main disadvantage of this approach is the impossibility of obtaining new topics from new data batches. However, this model will be fast, since it will not have go through the learning process on new data. The second approach is retrain model on new data. So we train a new model and get a new topic distribution. Using this approach, it's possible to gain new knowledge and new topic distribution, but it will take some time. So taking into account the positive aspects of both approaches, it's possible to compile an iterative model, one that would be trained only at given intervals using new data batches. And using this type of approach, we can get new knowledge about the available data. However, due to the choice of moments for additional training, it's kind of super parameter, this model will work faster. Let's move to an experimental study part. In this work, the dataset of user data was used, that was collected manually from popular Russian social network Wiki, and data contained data about 28,000 users. Collected data includes some general information, also posts, reposts, and group subscriptions. So all the data is text data. As a result, in collecting data set includes data from users of both genders, and the data set consists of users from mostly one Russian city, from St. Petersburg. And the age of users ranges from 80 to 65 years old. The initial text data of post reposts, as well as the name of groups and their descriptions, were preprocessed for further use in topic modeling. Data processing includes standard mechanics, such as removal of punctuation, numbers, etc. In addition, after conducting several test experiments on data processing, we decided to build models only on nouns, and the remaining parts of speech were removed after data processing. In the practical part of this work, we use two modalities, posts and groups. Although this approach can be used for various modalities.
Posts of users may indicate their activities or personal opinions or some experience, while groups in user subscription can talk about their interests and preferences more. That's why this is kind of two types of modalities. Separately, for the texts of posts and groups, two topical DA models were built according to the pipeline. And the number of topics in these models were determined by evaluating the quality of this model with such metrics as coherence and perplexity. Further, for each user, we found embeddings that characterize their interests in accordance with each model. At this stage, it has been observed that the group topics are not as well connected as post topics because group topics has different terms and less intersection in terms. Evgenia, I'm sorry, but could you please summarize the results of your research? You only have 8 minutes and all of them are left. So we build some multimodal graph and make some clusterization and see some connections between nodes. And after that, we consider these graphs into timely manner. So we build for each timestamp this graph and also cluster it and figure out how our cluster, how our nodes are moving from one cluster to another cluster and change their position in the graph. And also make some visualization of these trajectories, which can help us to compare some users, two or more. And as a conclusion, I want to say that we built and studied some approaches and algorithms for analyzing user interest in dynamics. Then we gathered some real data and made an experiments. And in conclusion, using these algorithms, we can both understand changes in the interests of users, individual users, also in a group of users, compare these users somehow, and make some conclusions about our data set. Thank you for your attention. Thank you. Any questions, please? Yes. Thank you for your presentation. I have a question. Did you have any weird or wrong results for in the stage of word lemmatization? Because as I know, social network data can have some text with wrong lexics or syntaxes, and this can lead to some strange results. Thank you for the question. Actually, we didn't see any outliers, maybe just because they were few that examples which didn't include in the final distribution of terms. So when we saw this diagram of terms for the topic models, we didn't see any these examples. Okay, thank you. Thank you. And I would like to present Prahab Kumar from India. Are you here, Prahab? Am I audible? Mm-hmm. Hello? Hello? Can you share your presentation with us? Yes, ma'am. I'm sharing the screen. No. Hello? Yes, we can see. Please start your presentation. Am I audible now? Hello? Yes, we can see and hear you well. First of all, good afternoon to all of you. This is Prabhat Kumar,
research scholar, Computer Science Department, Institute of Science, Banaras Hindu University. The title of our paper is FLAP, an open human activity recognition dataset for learning and finding the associated activity patterns. This paper is presented in 11th International Young Scientist Conference on Computational Science. The outlines of our presentation is mentioned in this slide. First, our research domain, introduced FLAP dataset summary, motivation, comparative study, data collection strategy, layout view of the location, activity sample distribution, and experimental result, salient outcomes, and finally conclusion and future work. This slide contains the little bit information about our research domain, that is human activity recognition. Basically, this research depends on currently become the research hotspot due to its widely used in various applications such as healthcare, sports, smart home, and human-computer interaction. Basically, we are using the smartphone sensor, that is gyroscope and accelerometer, for collecting the data. And for recognizing the activity, we prefer to use the deep learning model. This model has ability to automatically extract the suitable and efficient features from raw data set. And also it saves the time which we have elapsed for consuming the manual feature engineering. And it also needs some high configuration hardware and at least GPU for execution and huge amount of data for executing the deep learning models. And deep learning models give the high accuracy rate as compared to traditional classical learning model with the availability of huge amount of data. The reference paper have mentioned that using a smartphone sensor, the model have ability to recognize their activities of daily living with the accuracy of more than 94%. And this slide contains the information about our data set, FLAP. Basically, we have introduced the name FLAP. The abbreviation of FLAP is Finding and Learning the Associated Activity Patterns. This data set contains the total 8 daily living activities, and there are certain associations between the activities which have been considered in this data set. And we have used the smartphone sensor, and this is very economical and cheap to design and implement the experimental environment in a real-time location, because this type of sensor is available with every smartphone, and most of the people in the world are carrying the smartphones. Basically, we have collected the data at the rate of 100 Hertz. It means that per second, we collect total 100 number of samples for the activities. There was total 8 subjects, and there were total 10 performing activities. One more important things are for finding the very most suitable place where we are going to place the smartphone. This is very difficult job, because our objective to collect the more useful samples from body location related to the activities whatever the subject is going to perform. This slide contains the summary of our data set. That is the total 8 number of subjects, 10 activities, and activity names are sitting, standing, cross-leg, laying, walking, jogging, circular walking, stare up, stare down, and sit up. All these activities are collected at the rate of 100 Hertz. We have used the experimental and gyroscope sensor. There are 2 types of dataset available. First is raw, and another one is trimmed. In trimmed dataset, we consider only those data when the user are performing the activities, and remove all those data when the user are just set up and not performing the activities. But raw dataset have all the data. We have not performed any pre-processing activity with raw, and trimmed contains only those data that have the when the user have performed the activities. Data collection location was Banaras Hindu University. We have used the MATLAB mobile application for collecting the data. Data set is available on the Mendeley data. This is the official of Sphere, and this slide also contains the data object identifier, and URL is also mentioned in this slide.
This slide contains the motivation why we go with data collection activity, because basically my research area is human activity recognition using the deep learning model. We have also already used one message there. You have one. Okay, thank you. Just we are going to conclude because we have only 1 minute time. So this slide contains information and motivation behind. Basically, there are some lack of flexibility in the existing data set and existence of 3S data conflict. That's why we have preferred to use our own data set. And the comparative study, we have used the total number of activities, sampling rate, and number of availability sensor to compare with recent hard data set. Basically, further the previous data set have total 8, 6, 4. The number of the subjects and the sampling rate varies from 20 to 100. We also prefer to 100 Hz for sampling, and total number of sensor is experimental and gyroscope. And these are the data collection strategy. First, we have used a smartphone and place at the center of the body, because when we perform any activities, then it is beneficial to place the sensor at the center of body. And the cloud MATLAB drive have used for storing the data, and further we have used same account to download and processing further for further pre-processing activities. These are the layout. Basically, the building 2 represents our departmental map, and building 1 is one CDC building is there. CDC building is mainly used for stair up and stair down activities, and in front of building one path is there of 65 meters long. This path has been used for walking and jogging activity, and one tree is there. Tree has been used for circular activities, and ground chair is there that is used for performing the remaining 4 activities, that is sitting, laying, cross leg, and sit up. These are the basically layout view of data collection location. First, in figure A, there is a directory extract. I'm sorry, could you please proceed to the conclusions? We still have 6 presentations more. Slide salient outcomes. Just I'm showing the experimental result. We have used the random forest to recognize the activities. It gives approx 77.22% accuracy and 77.18 F1 score. These are the salient outcomes. The FLAP dataset is publicly accessible, and it is together over a long period, and user can easily use their learning algorithms. The DREAM dataset contains the subjects perform the activities and develop the optimized model. And conclusion, that just we have there are totally 8 activities and 10 subjects. This is really usable and accessible. We have used one classifier and give them more space to other researchers to give to design more models and more comparative models. Thanks for your attention. Any question? Thank you so much. Any questions? Thank you so much. Any questions? No? So thank you for the presentation. Let's proceed to the next presenter, Alexander Antonov. Good afternoon, dear colleagues. Today I want to present you the results of 2 of our researches. And the first one is extraction of urban contexts, hidden topics based on the internet publication analysis. The goal of this research is to improve information support of urban management, especially in the field of creation of places of attraction and leisure for citizens and tourists. Model sources of data from citizens include the results of direct surveys, e-participation data from city request services, and open publication on social networks. In this research, we studied the possibility of extracting information about informal topics and urban objects
from weakly structured social network data. For this task, we used techniques of natural language processing, named entity recognition, and topic modeling in particular. But first of all, a stage of data preparation. Here we aggregated messages into cells of 100 for 100 meters grid. Next, texts were pre-processed. For example, emojis, empty, and advertising posts were deleted, and the hashtags were normalized. Then we extracted named entities with the use of Spatie library. Topic modeling was used to create and describe topics, sort of annotations of posts. Then urban objects were compared to informal topics by a spatial overlap. This algorithm was applied on the territory of St. Petersburg. Initial data contained nearly 16 million of records from 2018 to 2020. Each of them has special temporal attributes and tags. After the data cleaning, it was aggregated by the grid with less than 100 posts in most of cells. And the most popular places, you can see they are colored orange. Then we additionally trained the language model to increase precision to 76%. After that, organizations and locations were extracted by tokens, corresponding tokens, and as city objects. So to each cell, we created weighted lists of urban objects with weights, number of messages with such as objects as weights. Then for the topic modeling, we cleared and lemmatized initial data. So these are two independent processes. Then topics extracted from text were clustered by semantic closeness with Gensim library. Then come in clustering and finally expert analysis. In the output, only 60 topics left. You can see them here in the on the slide. Then we connected city objects to topics by spatial closeness. And then with the help of NLP methods, we transformed unstructured social data in this way into a coherent picture of the city. So for example, here you can see on the left picture, it is places of with culture topics. And on the right picture, there are places of food topics. And you can see some city objects as examples. So applications of this result can be very wide. However, you can review it in detail on the website of the project, CityRoots ontiactcognitive.org. So that's all. Thank you for your attention. Any questions? Thank you so much. Any questions to Alexander? Alexander, let me ask you one question. Do you provide the results of your data as an open service available for everybody? Yes, this is open service. I don't know if you can see this on the slide, but there this is a link, yes? Yeah, this is a link. You can go there and download data or look it on the map. Mm-hmm. So there are urban objects as these pictograms of photos, and cells with activity, not activity, but with the informal topics of the city. Do you provide any option for like researchers or any other users of your service to upload their own data sets? No, I don't think so. There are only only the data that we are creating during this research, but I think that is discussable. Mm-hmm. Thank you. Any other questions?
So this, did you validate the results maybe in some way, or it is just as it is? Well, we looked at it manually. So the main point of this research was comparison of city objects and the topics. We compared them by a special closeness. And for example, the cell with the Hermitage had topics such as museums and art. And by this comparison, we, I think, verified that this approach can be successful for our goal. Okay, so there was almost no mistakes in defining what the purpose of the place. Well, there were mistakes, but for places, for cells with large number of messages, there were pretty good results. Okay. But you can look further in the article. Yeah, sure. Thank you. Thank you, Alexander. And please proceed to the next presentation. Mm-hmm. Mm-hmm. Да. And to something completely different. In this paper, we developed a method for detecting citizens' activity profile of an urban territory through natural language processing of social media data. So there are some similar methods, but different territories and different goals. Information about points of attraction and citizens' activity in a certain territory is important for many fields of research, such as marketing, sociology, epidemiology, and especially urban studies. In this work, we propose an approach to detect citizens' activity profile from social data. We used several NLP techniques to reach this goal. First of all, it is extraction of named entities, such as locations, from posts, to geolocate them. Then it is extraction of activities described in such posts. And the first part is achieved via natural entity recognition, and the second one via syntax analysis, especially with the subject predicate object triplets extraction. We use text from posts of Twitter and Instagram social networks. For our testing territory, we chose Hatfield in United Kingdom. It was chosen as the example urban territory for its small size and sufficient level of development. List of local urban entities was created manually from TripAdvisor, Google Maps, and other sources of data to use it for verification. We selected only posts which primarily mentioned Hatfield, among other territories or located near this city. Next, we used updated Spatie language model to extract locations and activities from post text. Then process of urban entities extraction contained several parts. First one is normalization, exclusion of emojis, links, and hashtags. The second one is raw extraction of entities. Then we excluded noisy entries, duplicates, wrongly classified objects. For example, Gala Diner can be classified as a place, but it was an event. And we exclude entities outside of the city. And rare entities with a low number of messages. Then the result was revised by expert. And the next part is similar, but with the task to identify urban objects, for especially places,
in this pose. There we extracted activities separately for each location. Standard subject predicate object pattern was supplemented with other problem-specific patterns to improve their results. And with this modification, activity patterns were found in 81% of results. But this modification also caused increase in number of noisy data. So then results were also distilled manually and semi-automatically. Final results you can see on the screen. Here radius of the circles represent weight of the location, number of messages with these locations in text, and colors intensity, number of activity descriptions, different activity descriptions. They are also shown in word clouds. So to sum up, these two methods, NER and SPO triplets, were applied with satisfactory effectiveness. However, to achieve better results, because social network data is noisy and weakly structured with mistakes, with individual style of writing of different users, we need to modify methods for current tasks and for current data. So thank you for your attention. Thank you, Alexander. Any questions? Please. Any questions from online? No? Let me ask you one more question. You mentioned that you invited some experts on some stages of the process. Could you please tell us a little bit more who were these experts and how many experts were involved in this process? Well, we used help of experts for the distillation stage, and it was like 5 human hours of work. But yeah, mainly experts were people from our team. So we checked the data manually to identify such cases as with Gala Dyna. Yes, that is the answer. Thank you. No more questions? So thank you, Alexander, once again. And we have a next presenter, Andrei Gurov. Are you here? Please. Что-то у меня переключается. Ага.
Okay, hello. Today I would like to talk about our work, supervised community detection and multiplex networks based on, start time. Based on Loyer convex flattening and modularity optimization, which we did with my authors Elizaveta Evmenova and Petr Chunaev. Let me start by saying a few words about field of study. Community detection field is the methods aimed at searching for sets of vertices in a network which are more strongly connected with their group's members and slightly connected with other. As an example of network and community they are presented on the screen. A much more interesting and difficult task is community detection and multiplex network. Multiplex network is network which contains several layers. It's kind of a special case of multi-level networks which has no consists interlayer connection. And it's a fundamental task in the field of network analysis, and it can be solved by a variety of methods. Many of them are unsupervised and detect communities by optimizing some metrics. It's kind of clustering quality metrics in non-Euclidean domain, in domain of networks and graphs. And some widely used algorithms are presented at the screen. And as I said, some of them unsupervised community detection. It's unsupervised nature. And beside this, there are many methods which use some additional information. It's metadata, it's information about the data besides topological structure. And there are no certain one opinion about using metadata as ground truth, because some problem with this, some of the problems are presented on the screen. With a second, and strictly speaking, such an approach as using metadata as ground truth has both supported and opponents, because that method has own advantages and disadvantages. And in our work, we propose a supervised method that is based on so-called Loyer convex flattening, which use this metadata as ground truth. And the scheme of our model may be presented in form of pipeline. And first, from the multiplex network, using a convex combination, we obtain a single layer network. Next, we used some state-of-the-art UCDs, unsupervised community detection algorithms, to receive information about communities in such network, and then we compare the found communities with ground truth communities by some metrics. In our case, we used normalized mutual information. It's kind of objective function. We're gonna try to maximize this measure. And the convex coefficients alpha is our learnable parameters. As a method for optimizing alpha parameters, we used brute force because due to the complexity difficulty and impossibility to use other non-gradient widely used algorithms, such underlying simulation, something like that. In our work, we use state-of-the-art Leiden algorithm for intermediate state as UCD unsupervised community detection. And as I said in my metrics, and it's an objective function. Experience on synthetic data. We tested the approach on both real-world and synthetic data. The purpose of testing the pipeline on synthetic data is to identify the ability of network of pipeline to determine correlation between the ground truth of the entire network and the ground truth of each layer. There were two scenarios, case 1 and case 2. Case 1 is validation one. In such scenario, synthetic multiplex network were built based on just one predefined ground truth.
so that their layers were very similar topologically, not the same, but very similar. As a ground truth, it was just predefined partitioning were chosen as ground truth. As expected, in the first scenario, the algorithm found that the quality matrix does not depend on the choosing of alpha, and so the maximum NMI does not differ much from the average. You can see it as this line. And in case 2, algorithm found obvious predominance in alpha. And experiments on the real world data, the pipeline was applied on 4 biological 7 layers networks that represent generic and protein interaction of model organism species. And the result presented below. And the results show us the consistency on algorithm of proposed algorithm on real world data. And for further work, we're going to remove our kind of weak link brute force optimization method with some more convenient. Thank you. Thank you so much. Any questions? Slightly off-topic question about multi-layered networks. When do we need them as a method of data storing? Why not just store data in like flattened graphs already? So good question, because we have different interaction maybe in social networks. We have different interaction with users, subscriptions, likes, and something like that. And hence we have multi-layer networks, and we have to analyze it and operate with this simultaneously with all layers. So when we have some different like objects, so then we but in one graph we can use multi-layered networks, right? Yes, right. Okay, thank you. It's just one graph, yep. One network. Thank you. Any more questions? No? Thank you, Andrei, for the presentation. And we have, I believe, the last presentation. But I also would like to ask if the last presenter, Srinivas Sremath Tirumala, is here or not. Because we can't see him, and if you appear, please indicate in chat your presence. And now I would like to ask Mohamed Abdelkarim Remedy to present your paper, please. Good afternoon, everybody. Today I'm going to present my work in detection of phishing URL using temporal convolutional neural network done by me, Ramid Mohammed Abdelkarim, and my co-author from University of Liga 1. Cybersecurity, as we know, is a growing concern for businesses of all sizes, as increasingly sophisticated tactics by cyber criminals continue to disturb organizations, where we can see from the deep instincts that there is a growth of more than 600 malicious activity in July 2020 compared to the same month of last year of 2019, where from the cybersecurity venture we can see or they predict that by the year of 2025 there will be for the cyber criminal cases worldwide that it will cost more than $10.5 trillion annually. One of these sophisticated attacks done by the cyber criminal called the phishing attack, which attack the human. We can see from the data breach investigation report of 2021 that 85% of breaches
have human involvement, where from this percentage, 36% of them uses phishing. From the APWJ in 2021, we can see that there is an increase of 11% in phishing email. From Statista, we can also see that from this phishing email, there is a percentage of 2.84% of them, of employees, click on the malicious link in this malicious email. So we can ask a question: what is this phishing attack? Phishing attack is the crime employing both social engineering and the technical subterfuge to steal customer personal identity data and financial account credential. Because this problem is widespread and easy to implement attack, there is a lot of work in this domain, from which we have Abu Tiri all in 2019, in which he proposed to use a case-based reasoning system as a classifier, where he used an information gain algorithm plus a genetic algorithm to discard the irrelevant features to optimize the classifier. We have also Wang et al. In 2019, which they proposed to use a combination between a BLSTM network and a CNN network. A third work by Liang et al. In 2019, in which, rather than using a word embedding like Word2Vec or GloVe, he proposed to use his own, called URL2Vec, to represent the URL. After that, he passed it through a TCN network to perform the classification. Fourth work by Al-Jofi all in 2020, in which he proposed to use a character level CNN to classify the URL. Final work by Liang et al. In 2020, which is an improvement of their last work in 2019, where he investigates to use the position embedding in URL, followed by a TCN network. The result of this work fuse it with a heterogeneous feature for malicious URL detection. From all this work and the statistic that we present, we can see that phishing URL is a great problem. Because of that, we need a more robust and efficient algorithm. For that, in our contribution, we use the URL as an input string. After that, we pass it through a word embedding layer. In our work, we use GloVe. We use GloVe and Word2Vec to see what is the most efficient one to use. We pass it through special dropout After that, we use a stack of TCN. We use 2 TCN in this model. After that, the result of the previous layer is going through a global max pooling layer and global average pooling layer. The result of these 2 layers is merged together. After that, it's going through a dropout to overcome the overfitting, and lastly, we have the result as either phishing or a legitimate URL. In our experiment to train and test our proposal, we have used 3 datasets. The first one is from GitHub. Second one is crawled from PhishTank, Archive, and Google search engine, and the third one from Kaggle, where the first and the second dataset have pre-computed features. But in the Kaggle dataset, we use URL string. For that reason, in the first and the second dataset, we don't use the word embedding layer, but in the third we use word embedding layer. As the result, firstly, we test our model against 3 baseline model, car nearest neighbor and logistic regression. And
We test also our model using the two-word embedding model. Word embedding, Word2Vec and GloVe, where we see that Word2Vec plus TCN is the most performing model. After that, we compare our results against state-of-the-art model. In this comparison, we see that our model outperforms the other model in terms of precision, recall, and affluence score. But in comparing our model with the Yang et al. Of 2020, we have slightly their work have slightly better accuracy than our model. As a conclusion, we see that phishing attack is a recurring problem each year because there is they can change. There is an adaptation. So we need more solutions that are robust and efficient. Our proposed model has achieved 89% in terms of accuracy, precision, recall, and affluence score. And also, we have seen that using Word2Vec word embedding increase the accuracy of the model. As of future direction of our work, we are planning to test our model in real environment, as well as testing our model against adversarial attack and the modern phishing attack. This is the list of the reference used in this presentation. Finally, I would like to thank the organizer and the attendee for the attention. Thank you. Thank you so much. Any questions? Thanks for your presentation. I enjoyed it a lot. Can you tell me when you were training your model and after you were detecting the suspicious URL? That's correct? I didn't hear clearly, but from what I have here, we have, yes, in our model, we try to detect this suspicious. We didn't try to suspect how do we say it? We didn't. We did two class, just phishing or no phishing. We didn't add the third class if they are suspicious URL or not. Mm-hmm. Is there any possibility to pass this suspicious URL probably to VirusTotal to get the exact result that it is phishing URL? So you just, I don't know, tag this somehow and use this impact in your future development of this project. Yes, we would like to add this into our perspective. Because yes, it's a good idea. Thank you. Thank you. It was very interesting. Any other questions? No? So thank you once again for your presentation. I think we finished with the presentation today. So I would like to thank you all. Thank you our presenters today. Presentations were very interesting, and it's great that we had questions and a little bit discussion. So I would like to wish you all the best and to wish you all to continue your research and to find out new interesting topics. And I believe we can meet next year in our conference. Thank you so much. Goodbye.